nation. Ìjọba múnisí ló máa mọ̀nà tó máa bá àti lọ. Àwọn koríko tí màlúù jẹ́ sanra wọn ò lè lọ. Àwọn àjòjì tó ń gbé nílẹ̀ òkùnkùn wà ní jayé ọba. Ìran aládé wá ń padà dẹni tó ń jẹ gungun. Ìbàdà ọmọ Yorùbá ṣe ń dalẹ̀ ara nítorí owó. Bẹ́ẹ̀ sọ ṣe omi má bá lọ tẹ̀yìn bọ̀dú lẹ́nu. Koikimedia, bring it closer to your doorstep. Ẹ bá tètè yára ṣàtúnṣe kọ́ńtọ́dọ̀gún. 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 Ẹ bá tètè yára màlápá wọn dalẹ̀. Màlápá wọn ṣìkà. 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 Màlápá wọn dalẹ̀. Ọ̀gá pọ̀, Olúwa ni ó ṣe. Federal government pushing us to the wall. Ìtumọ̀ ìjọba Nàìjíríà ti sún wa kò kiri. Ọ̀rọ̀ òṣèlú nínú Nàìjíríà ó sú mi o. Ìmọ̀ràn àgbà nílẹ̀ dúdú wa ò bá yé mi o. Ìjọba ní kẹ̀kẹ́ kò sọdún dẹ̀rọ̀. Àlọ́ ti pẹ́ ọ̀nà tí mi fìyà mi jẹ wá. Àsìkò ti tó láti kọ̀yà ìsọdún. Àwọn ọmọ Ìgbò mi pariwo ìjà fura. Ojúlówó ọmọ Odùduwà mi pariwo Yorùbá nation. Ìjọba múnisí ló máa mọ̀nà tó máa bá àti lọ. Àwọn koríko tí màlúù jẹ́ sanra wọn ò lè lọ. Àwọn àjòjì tó ń gbé nílẹ̀ òkùnkùn wà ní jayé ọba. Ìran aládé wá ń padà dẹni tó ń jẹ gungun. Ìbàdà ọmọ Yorùbá ṣe ń dalẹ̀ ara nítorí owó. Bẹ́ẹ̀ sọ ṣe omi má bá lọ tẹ̀yìn bọ̀dú lẹ́nu. Koikimedia, bring it closer to your doorstep. Ẹ bá tètè yára ṣàtúnṣe kọ́ńtọ́dọ̀gún. Ẹ bá tètè yára ṣàtúnṣe kọ́ńtọ́dọ̀gún. Ẹ bá tètè yára ṣàtúnṣe kọ́ńtọ́dọ̀gún. Ẹ bá tètè yára ṣàtúnṣe
very good evening and welcome once again to our conversation. Mo kí gbogbo wa tí a ti darapọ̀ mọ́ wa ní àṣálẹ́ yìí. Mo kí wa ní gbogbo platform tí a ti ń broadcast. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí arúgbó. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n wò wá káàkiri gbogbo àgbáyé. Orúkọ mi ni Yomi Koiki tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia. And I say good evening and welcome to those of you. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram for the reflection of the lighting. I'm still going to try and work on that. I say good evening and welcome. It is coming up to almost 9 p.m. local time here in London. A very, very busy time with the strike in the UK and so many other things happening. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà pé ṣe dáadáa la tún bá yín lálẹ́ yìí. As usual, this is a platform for the benefit of those that are probably joining us for the first time, where we discuss about the right to self-determination. Self-determination is not a crime, and self-determination is also allowed. A lot of people might tell you all kind of things, but ibi tí olúkálùkù bá ní knowledge dé on the right to self-determination is what they will talk about. And since tí Ọlọ́run fún àwa ní ẹ̀bùn tí a lè kàwé díẹ̀, tí a mọ ìyàtọ̀ pé right to self-determination is something that you don't joke with. It is so important to the fact that tí right yẹn bá ti di pé ó kúrò lọ́wọ́ wa, then it might take some time kí a tó lè máa tún máa sọ nípa right yẹn mọ́. And that is the reason why I am part of that movement, which is called the Yoruba movement to exit Nigeria. You don't have to agree with us for those that are saying that pé kò lè possible nítorí a need the ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. And I know that the moment everybody know that this platform is live, they want to hear new things, and they also want to know where we are. Mo kí bàbá wa tí tó jẹ́ pé àǹfààní tẹ́ máa ń fi ráyè wò wá láti Kogi State. It's so painful when I listen to such voice messages. But that is what Nigeria has done to so many of our people back home. Ohun wọn kọ́ wo program yìí live, but wọ́n ní opportunity because of the data tó ń consume nílé. But kò sígbàkígbà tí a bá ṣe program, àwọn aṣẹ́wà tún wò, and they will also leave their own small input of advice fún tí wọ́n gbọ́ lórí program. And these are so many like that of our loved ones káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ní access láti gbọ́ wa bó ṣe wù wá pé kó gbọ́ wa tó. Bọ́ àníwá torí yẹn ká má continue láti máa educate ara wa, because n tí kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni pé èmi gan tí mò ń ṣe program yìí tẹ́ ń wò láti bí ọdún mẹ́ta tí a ti darapọ̀ mọ́,
ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni èmi náà ti learn nípa àwọn nǹkan tí a mọ̀ tí a fi kún èyí tí a wá mọ̀ nísìn. Mo kí gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó ń sọ̀rọ̀, mo kí ìyá wa Fúnkẹ́ Ìyálájé, mo rí pé àwọn náà wà live. Mo kí gbogbo àwọn medias wa tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun lọ́tùn lósì láti máa make sure pé àwọn èèyàn wa ọ̀rọ̀ tá à ń sọ nípa pé ẹ̀tọ́ tí à ń sọ pé a fẹ́ gbà, olúkálùkù ń sọ níwọ̀nba tí làákàyè ẹ̀ gbé. But lórí platform tiwa, we go into more details of àwọn nǹkan tí kò yé wa, torí wọ́n ní tí nǹkan ò bá yéèyàn ó ti di dandan pé kéèyàn béèrè. So òun ló máa ń take our through different routes. Àwòrán tẹ́ ń wò lẹ́yìn òun ni àbúrò wa, àbúrò wa náà ni lára àwọn ọmọ ìyá wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí Nàìjíríà mú lọ ní February. And those that are probably not familiar with that phase, I will remind you that that is Bamishe that was killed by the Lagos state government and Nigeria as a whole. She died in the BRT somewhere around February this year. After almost 7 months, the family have decided it is time for her to go and sleep. There has been a lot that the family have gone through, and as we speak right now, there is still no justice for Bamishe. But our job here is to continue to remind everyone of the danger that we face in what is known as Nigeria today. Some say Nigeria is going to work tí a bá ti ní ìjọba tuntun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Nigeria ò lè work. So argument yẹn máa ń wá láàrin àwọn tó náwọn fẹ́ Nigeria àti àwa kan tá a fẹ́. But in tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ní àwọn fẹ́ Nigeria àbáwọn fẹ́ Nigeria, tí wọ́n máa tún wá ń sọ fáwa tí à ń polongo Yorùbá nation ni pé a gbọ́dọ̀ gé gbogbo èèyàn, a gbọ́dọ̀ gbé wọn mọ́ra kí a tó gba Yorùbá nation, nítorí pé ẹ lè máa ní ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation tí ẹ bá gbé gbogbo àwọn àgbàlagbà yẹn mọ́ra, tí ẹ bá gbé gbogbo àwọn olóṣèlú mọ́ra. And they have the right to say that, because these are the kind of politics tí wọ́n ti play nínú ìlú jágbajàgba tí ó mẹ̀mí èèyàn lọ ní gbogbo ìgbà. Kò kí ń ṣe èní ni èèyàn ti ń kú ní Nàìjíríà anyway. Ọlọ́run kọ́ pé àbúrò wa Àyànwọlá òun náà máa di olóògbé nínú Nàìjíríà. Kí Ọlọ́run ọba kó wá bá wa tẹ̀ sí afẹ́fẹ́ rẹ̀ bí wọ́n ti ṣe ń palẹ̀ mọ́ tó máa wọnú ilẹ̀ ní wíìkì tí àwa yìí látọ̀la ni ètò yẹn máa bẹ̀rẹ̀. K'Ọlọ́run bá ń dúró ti àwọn mọ̀lẹ́bí Bámiṣé, k'Ọlọ́run bá ń dúró ti bàbá àti ìyá tó fi sílẹ̀. The father is 84 years old, while the mother, if I'm right, is about 73. So tá bá tẹ̀ sọ pé bíyàn bá tẹ̀ ń ṣe mommy and daddy, ó lè dé ọmọ. I don't think in that age, àfi tí miracle bá máa ṣẹlẹ̀ lọ́ máa tún rí
ọmọ tó dàbí àyànwọlá bí, but notwithstanding à ń bẹ ọlọ́run pé kọ́lọ́run fún wọn lẹ́mìí gúngùn kó rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn other grandchildren wọn. These are the pain that everybody face within their own in that shit old country called Nigeria. But àwọn tí wọ́n wo Nigeria as a country that the land belongs to every one of us, but Nigeria does not belong to every one of us. Nigeria as it is, bó ṣe wà lénìí, belongs to only few. Kódà nínú àwọn àwòrán tá ti ṣe sẹ́yìn, bàbá Adébóyè gan sọ pé only 20% enjoy the wealth of Nigeria. And there's evidence to that. And that evidence is, you might think that you have a country that you are trying to fix, but behind the scene there is a lot that is happening. And that is why we have decided to be part of those that will continue to work towards the liberation of our people. But people are skeptical. People are in doubt. How is all this going to happen? How do you want to do it? Báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe tó máa di pé Yoruba nation máa di reality? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ń kájọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń ka oṣù. But one thing is, nígbà tá ti dìde pé a ní àfẹ́ Nàìjíríà mọ́, ó ti wà nínú conversation nìyẹn. 5 years ago, nobody was talking about a Yoruba nation to break out of Nigeria, but they were talking about a restructure Nigeria. We know that they are not going to get a restructured Nigeria to take us back to how we were in 1960, which is a regional government. Because a regional government today will give a lot of power to your government. And that same power will allow you, at least to some extent, láti protect the aráàlú àti láti defend wọn. So, lẹ́ẹ̀kan sí, on behalf of our platform, we are praying for the family of Àyànwọlá Olúwabámiṣẹ́ Abigail. She's only 22 years old. So tí wọ́n bá ń feel pé ìjọ òun lèmi náà máa kú, anybody will die at any time. But she was just unlucky to be in a country where human life means nothing to anybody. Because after her death in February, we have seen so many other people that have been killed through different things. So we will continue to pray for the family of those affected against crime against humanity in Nigeria. As we also will remember our brother and our uncle. We'll come back in a few minutes.
Navy blue check. Yakama. 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 That's evil. That's evil. One got you are confused. The love is too much. 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 Yakama. Yakama. Let's go. For the island. You know, the sound is back. It's back. I actually muted when I was going out. Muke Uborinta Wani Yewa, Muke Wani Boda. I read the comments so I can say that the audio is back. I'm not worried. Our sound is back. My name is OLAMILEKAN once again. And today again makes it the 13th day in the month of December. Ọjọ́ ń dúró de yan kankan. But one thing I will always say is, out of sight is not out of mind. And that is where it takes me to the next person before we go into our program properly. Tẹ́ bá wo date tó wà lára picture yìí. This was December 13, 2021. Just about late evening, I had opportunity to meet Ijile Marcus in person. And that shows the kind of relationship like me have with people, that at least nígbà tá à ń pariwo pé Yoruba nation, and I traveled to Turkey for my own little thing, mo dẹ̀ láǹfààní àti rí Ìjìnlẹ̀. But 1 year after, our brother is still being held somewhere in Turkey, and we can only pray for him, pray for the family, pray for the wife, the children, and the friends, and everyone that knows him in Turkey and around the world. Kò kúkú ń ṣe pé bí ń pa, kò dẹ̀ ń ṣe pé ìyà ń jẹ, kò ń ṣe pé ibi tó wà kò ríná lò, but he thought ìran òun something is going wrong and we need to look into it. Ó kúkú ní tólúkálukú ń ṣe tẹ́lẹ̀ kó tó di pé I jump on the issue of Yoruba nation, and we all took it as our own personal business. And when I use the word business, it's not in the monetary terms, because in tó bá múyàn máa jókòó, in tó bá múyàn máa sọ pé ìran mi sẹ́ ànígbà. Ijile was one person that played a big role, and he's still playing that role, because I don't think somebody like our brother will be happy pé
nígbà tí òun ò sí around kó wá tún máa gbọ́ pé irú Koikimedia àbáwọn other media á sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá nation mọ́. So the only thing we can do for him is to continue with the struggle for our right to self-determination. So last year, this time, I was privileged to meet him in person. And when my wife was telling me or showing me the picture, so Manikoba me screenshotted, just for us to know that time, no, they wait for anybody. So lẹ́ẹ̀kan sí, we pray for Ijile, and we continue to remind everyone that he's not a criminal and he hasn't committed any crime, apart from the fact that ó dá sórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, and that is not going well with some people. So kí gbogbo wa túbọ̀ máa rántí ẹ̀ in our own little corner, just as I will continue to do from my own end. So once again, a very good evening and welcome to the conversation. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí kí ló ń pè ní ilẹ̀, land, territory. What do we understand by it? Because the whole reason why we are saying we should have our own nation is because we have a territory. A ní ilẹ̀. Àwọn tó ní ilẹ̀ nísìn, it will be very difficult for them láti máa ní àwọn fẹ́ ìlú, because there's no way you're going to get a country if you don't have, the land. So ó gbọ́dọ̀ ní ilẹ̀ kó tó lè máa sọ pé ó fẹ́ di nation. And that is one of the high mark, because ẹni tó ní ilẹ̀, how do you want to have a nation? If we don't have the land, there's no way we can say we want to have a nation. Torí a ní ilẹ̀ la ṣe ń sọ pé a fẹ́ nation. But ǹjẹ́ tí ilẹ̀ yẹn bá kúrò lọ́wọ́ wa, what is going to be the implication of that? What will be the implication if land and our territory is no longer in our own possession? So the whole aspect that tá à ń sọ pé a fẹ́ máa think pé it is going to be something that will come to us just like that. Land is very, very important. And land is taken away in a very systematic way. Àwọn tó fẹ́ gbalẹ̀ lọ́wọ́ èèyàn, systematic làwọn náà fẹ́ fi gbà. Àbí kó gbà by force. So tá bá ń gbọ́ Ruga, waterways, and all these things that is going to give the federal government power over that territory, which again does not belong to them. Nítorí territory tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lórí, òun ni
the geographical area tá a mọ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá. But a lot of people are hoping that tá bá ti ní president tó jẹ́ ọmọ Yorùbá a máa protect the territory yẹn fún wa. Tá bá ti ní president tó jẹ́ ọmọ Fúlàní a protect the territory yẹn fún wa. Or tá bá ní president tó jẹ́ ọmọ Igbo, because these are the three contestants for the 2023 election. So my question to them is, ǹjẹ́ tí any one of them bá wọlé, ta ló máa guarantee pé ó máa protect ilẹ̀ wa láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta? And báwo ló ṣe fẹ́ protect ẹ̀ fún wa? Because even though we are all living together by force, but a ṣì identify àwọn ibì kankan pé ibi báyìí ilẹ̀ Yorùbá ni, ibi báyìí ilẹ̀ Haúsá ni, ibi báyìí ilẹ̀ Middle Belt ni, ibi báyìí ilẹ̀ Igbo ni. But nígbà tí president kan bá wọlé, ǹjẹ́ ó lè guarantee pé òun á protect gbogbo ilẹ̀ yẹn fún everybody under that name Nigeria? Ẹ bá mi máa béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n náà fẹ́ ṣe ìjọba lé wa lórí. And tá bá sọ pé kó protect ẹ̀, that means pé wọ́n láti protect àwa tá wà nínú ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Kò ń ṣe pé kọ́kọ́ protect ilẹ̀ yẹn, àmọ́ ǹjẹ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ nǹkan tó ń mí lórí ilẹ̀ yẹn, ǹjẹ́ wọ́n máa ní àǹfààní àti lè protect ẹ̀ náà? Ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ wọn. Nítorí pé níwọ̀nba tí a ti rí nígbà tí wọ́n ti padà sí ìjọba lágbádá ní 1999, mo rò pé a ti rí ẹ̀rí kan tó fi hàn pé níbi tí à ń pè ní entity tí ó ń jẹ́ Nàìjíríà, any president ó ti protect Nàìjíríà. Or tó bá tẹ̀ wá lè protect Nàìjíríà fún ìdí kan àbí ìdí kejì, ǹjẹ́ àwọn nǹkan tó ń mí lórí ilẹ̀ yẹn, ǹjẹ́ wọ́n ti protect ẹ̀ láti ìjọba tó kọ́kọ́ padà wá tó jẹ́ ìjọba lágbádá ní 1999 títí di wákàtí, which is about 23 years now? Ǹjẹ́ a ti rí ibì kankan tí a lè fi lọ reference pé látìgbà tá a ti padà sí ìjọba lágbádá, mo kàn mọ̀ọ́mọ̀ gé láti ibẹ̀ yẹn torí pé politics ni wọ́n play, so a gbọ́dọ̀ fi àlàyé ṣe láti ibi politics yẹn. Tó ta bá ní ká tún padà sẹ́yìn díẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè ní gbogbo ìgbà yẹn ìjọba tí kò stable la wà nínú ẹ̀. Because in tí àgbáyé ń sọ fún wa òun ni pé stability ti wà ní Nàìjíríà láti ìgbà tá ti padà sí ìjọba lágbádá tí a mọ̀ sí democracy. Bó ìbéèrè kan tá à ń bi wọ́n lálẹ́ ni pé ǹjẹ́ gbogbo nǹkan tó ń mí lórí entity yẹn, ǹjẹ́ ó ní ààbò? Àti pé tó bá wá ní ààbò, irú àwọn ààbò wo ni wọ́n ń fún? Torí lára ààbò ni pé kí ẹni tó fẹ́ ṣòwò kó lè ṣòwò yẹn smoothly. Kódà kò ń ṣe dandan ni pé kó ṣe òwò yẹn lọ sí òkè ọya àbí lọ sínú
ibòmíì láàrin ká sọ pé ẹni tó ń gbé ní Kwara, ǹjẹ́ ẹni tó ń gbé ní Kwara láti 1999 ǹjẹ́ ìjọba protect ẹni yẹn? A dẹ̀ ti kún gbogbo àwọn tó jẹ́ olóṣèlú mọ́ èrò tá à ń sọ yìí. Kò ń ṣèjọba òkè nìkan là ń sọ mọ́. Tá bá ti mú president, tá mú vice president, tá mú senate president, á padà bẹ́ẹ̀ kí títí tó máa fi dé state governor, deputy governor, títí bẹ́ẹ̀ tó máa dé state house of assembly, àwọn senator, àwọn house of rep. Kólúkálukú máa wo igbá àyà ẹ̀ láti máa wò sẹ́yìn pé láti 1999 tí a ti padà sí ìjọba lágbádá, ǹjẹ́ aríbì kankan tí ààbò tó péye, ǹjẹ́ aríbì kankan tí ibi tí à ń pè ní agbègbè tiwa láti Kwara wá sísàlẹ̀, ǹjẹ́ à ń rí nǹkan pè ní protection? Inú ẹ̀ la máa mú education, inú ẹ̀ la máa mú health, inú ẹ̀ la máa mú welfare, inú ẹ̀ la máa mú benefit, inú ẹ̀ la máa mú economy. Let everybody be honest with each other. Láti máa béèrè pé ǹjẹ́ láti 1999 tí a padà sí ìjọba alágbádá, ǹjẹ́ a lè tọ́ka sí kankan pé nǹkan báyìí ló máa safeguard wa pé ibi tá a mọ̀ sí Kwara lénìí, ibi tá a mọ̀ sí Èkìtì lénìí, Ondo state, Ọ̀yọ́ state, Ọ̀ṣun state, Lagos state, Kogi state, ǹjẹ́ guarantee wà pé ibẹ̀ yẹn ṣì máa jẹ́ àwọn ibẹ̀ yẹn should we remain in Nigeria in the next 50 years to 60 years? Ǹjẹ́ politics tí wọ́n ń play lọ́wọ́lọ́wọ́ tí à ń lọ lọ́dún mẹ́rin mẹ́rin, tàbá ṣọdún mẹ́rin tán àtúlùlù, àjò, àtúwẹ́lòmíì tó dáńtọ́ àti tó dáńtọ́, àti tó ń tọ̀lé àti tó ń yàgbẹ́ sára àti tó anyone àtú kó wọn papọ̀, olúkálukú àtú ṣàrẹ̀. Ǹjẹ́ ta bá ń rotate bẹ́ẹ̀ lọ́dún mẹ́rin mẹ́rin, ọdún mẹ́rin mẹ́rin, ọdún mẹ́rin mẹ́rin, ǹjẹ́ a lè fi ọkàn sí pé ibẹ̀ yẹn tí àwa ń rí tí a mọ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá, pé ǹjẹ́ a ṣì wà pẹ̀lú wa níbẹ̀? Mo fẹ́ kólúkálukú máa ronú sí nígbà yẹn. Ǹjẹ́ ilẹ̀ yẹn ǹjẹ́ ó sì máa jẹ́ tìtọ̀dọ̀ tiwa? Ìbéèrè tí mò ń bi wá nìyẹn o. Ǹjẹ́ ilẹ̀ yẹn sì máa wà níbẹ̀ àbí kò ní sí níbẹ̀ mọ́? Tó bá dẹ̀ ní wá sí níbẹ̀, kí la lè wá fi tọ́ka sí pé a rí ayé gbé àbí a rí ayé wá? Because láàrin wa náà nísìn, whether we like it or not, we are going bit by bit. Àtẹni tó kú lánàá, àtẹni tó kú lénìí, àtẹni tó ti kú láti 1999, at some point ẹ̀mí tó ń bẹ láàrin gbogbo wa ó máa dákẹ́. Ìgbà tó fẹ́ dákẹ́ níyàn kankan mọ̀. Ǹjẹ́ wọ́n ronú sí bẹ́ẹ̀ pé ayò tá a náà fẹ́ máa play ní politics, ǹjẹ́ ó máa safeguard ilẹ̀ wa àti territory wa in the long run? Àbí gbogbo akọ̀ ń wo èní nìkan tí a wo ọ̀la? Because nígbà tí a ti mọ̀ pé whether we live 100 years or we live short life like our sister Kolon Tesafefere Anyola Bamishe Abigail, everybody now knows that we are not going to be here forever. We are only here for a very, very short time. We won't be here forever. And since we know that we are not going to be here forever,
are we still going to now sit back and allow a very small number among us to lock us into that situation that we find ourselves at the moment? Or are we going to protect it? Èwo nínú ẹ̀ la fẹ́ mú? Ṣá fẹ́ protect ẹ̀ ni, or we will just let it go? I want us to ask ourselves. And that is the reason why we must not joke. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa, tí ẹ ti ń wò wá from different parts of the globe. And I say good evening and welcome to the conversation. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Our land is a very precious land. And we must not allow that to slip away from us. It is the only thing that we have. It is the only thing that we own. It is the only thing that we can safeguard. And should we let that slip away from us, it would be a big catastrophe. And these are reasons, as we would all be told to come out very soon this month, láti lè defend ilẹ̀ yẹn, láti lè protect ilẹ̀ yẹn from every part of Yoruba land. Nígbà tí a bá máa jáde, n tí ó gbọ́dọ̀ máa wà ní ọkàn wa àti ẹni tó wà nílé àti ẹni tó wà níta ni pé we want to defend and protect the land. And that will mean that we have safeguarded the next generation from where nobody would threaten them again on that land. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bí a ti ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí, the land is under a big threat from different angles, from different countries, and from different terrorists that has been brought into the land, even by some of our own politicians and other individuals. Ìyẹn ló ṣe ń difficult fún wọn láti lè take control of that land, because wọ́n ń jà láti gba land yẹn pa, láti gba èyí tí wọ́n lọ kó wá. Because gbogbo ọ̀rọ̀ terrorism tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lénìí is man-made. Wọ́n dìdí lọ kó wọn wá ni. Wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ lọ kó wọn wá ni. Láti lè rò pé àwọn fẹ́ fi destabilize ìjọba kan. But àwọn tó ń wà pẹ̀lú wọn tọ́jọ́ ṣiṣẹ́ yẹn knows very well now that they will take
that land now. Kò ń ṣe Fúlàní nínú igbó là ń bá jà. We are fighting so many stakeholders that we use for 4 years election to take more out of that land, and another 4 years they will renew the contract. But tí gbogbo wa bá ti dúró tá ti ṣọkọ akin pé ilẹ̀ tí à ń sọ yìí òun nìkan ni in tó jẹ wá lógún, ilẹ̀ tí à ń torí ẹ̀ sọ̀rọ̀ lé lórí òun ni tí àwọn baba ńlá wa gbélé wa lọ́wọ́, and slowly tá bá wo trendy ìgbà tí àwọn òyìnbó tó ti gbé àṣẹ lé àwọn northern part of Nigeria lọ́wọ́, they've manipulated a lot of things to their own advantage. Lótìtọ́ ó dàbí ìgbà tí gbogbo wa a jọ ń ṣe politics nínú Nigeria, àwa gbogbo àwọn àwọn ẹ̀yà tó ń bẹ nínú Nigeria, because politics goes to the middle belt, to the northern part, to the southeast, to the southwest. So already they're saying that gbogbo yín náà lè ń play politics. Gbogbo yín ni ẹ̀ ń play politics. But one thing they've not told us is that politics tá à ń play yẹn, is it in the favor of everybody, or have we all now been controlled by one among all these ethnic groups? And that is why they will always tell you, without the North, you cannot get the numbers. Without the North, you cannot. And these are all the reasons why Agbọ́dọ̀ ronú sí pé our coming out is not because of Chief Sunday Igboho or Professor Banji Akintoye or any of the leaders. It is actually because of every single one of us. The reason why we will be coming out in different states, different local governments, different towns, villages, is to make sure that this particular land, Tansoré, must be defended and protected. And we will do that. Let's take a look at some of the dictionary meaning of some of these things. Once again, a very good evening and welcome as we go into a little bit more in-depth. Land. 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 The part of the earth's surface that is not covered by water. A country or state. What is the full meaning of land? The solid part of the surface of the earth, like ilẹ̀ Yorùbá tí a mọ̀ sí Kogi, tí kò bá ti èyí tó mi wà lórí ẹ̀ náà is still part of us, is still part of our land. Tá bá sọ pé Àpápá àwa la ní, ilẹ̀ Yorùbá ní. The solid part of the surface of the earth, also a corresponding part of a celestial body, ground or soil of a specific situation, nature, quality, dry land, the surface of the earth, or all its natural resources. So gbogbo tó ń bẹ pátápátá nínú gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní orí omi ni, kò ń ṣe orí omi ni, lára ilẹ̀ wa ni. But presently,
à ń share pẹ̀lú ìlú kan tó ń pè ní Nàìjíríà tí àwọn tó ń control ìta ló wà. And it is important to make sure that we do everything possibly best to protect it. And protecting it is what we are saying, that it can no longer be protected by our politicians, because our politicians what if fail in protecting that land. Our politicians what if fail in protecting that land on our behalf. And that will mean that whenever we call for our super rally, we can no longer rely on those fraudulent politicians anymore. For 23 years, in Tomi lórí ilẹ̀ yẹn, they couldn't protect it. Gbogbo Tomi lórí ilẹ̀ yẹn, for good 23 years, none of the politicians since 1999 have been able to protect it, apart from protecting their own only selfish interest and their own cronies, whether in Nigeria or outside Nigeria. And that is the reason why every one of us now must be ready to make sure that the land that we are talking about must now be protected. Why is the land so important? Kí ló dé tí ilẹ̀ ṣe jẹ́ nǹkan tó ṣe pàtàkì, tó ṣe kókó? Why is land important? Kí ló dé tí ilẹ̀ or territories? The land sustains every aspect of our lives, providing fundamental life support systems and foundation of our economy and society. It is the place we stand and also the place we act. It is where we make decisions that affect not just the land, but also water, oceans, air, and the atmosphere, and the life they support. So ìwọ tí o rí pé what we are discussing is have nothing to do with politics now, because for 23 years none of them could protect us. In 23 years it has become a death trap to travel within the Yoruba territory. Kò síbi tó fẹ́ rìn sí ní alẹ́ ní aago mọ́kànlá ń lọ lù ní ilẹ̀ Yorùbá lálẹ́ tó safe. Béèyàn bá gbéra láti Kwara, àwọn kan rìn o, because not everybody believe that there is insecurity in Nigeria. But ó dìgbà tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ la máa tó understand, or la máa tó understand rather, because àwa mọ̀ pé kò síbi kankan tó safe. Kò wá ń ṣe pé o wá ń travel nìkan, even within those each of the states nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí, any of the local government, none of them is safe and secure. Kò síbi tó safe and secure. And these are the reason why when we call for that rally, it will be our own immediate responsibility to continue to make sure that nobody will be able to penetrate into those territories. Nígbà tí a bá ti pè fún pé ká jáde fún rally, it now becomes our responsibility
for that security of each of the community tabawa. A gbọ́dọ̀ protect àwọn arúgbó wa torí pé ìjọba ò ráyè protect wọn. A gbọ́dọ̀ protect àwọn obìnrin wa. A gbọ́dọ̀ protect àwọn ọmọ kéékèèké. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ protect ara wa. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Any day tí wọ́n bá ti lu aago pé ká jáde síta látijọ́ yẹn security yẹn ti wà ní in our own responsibility to make sure that we can at least protect anyone within the region. Because it's going to be a long ride. We have to be very vigilant. Because we have been told by a lot of information, a lot of intelligent gathering, that the Fulanis are still going to attack the Yoruba land. And we must be very, very vigilant. Why is land important to economy? Ìdí tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ò ṣe rí ṣe. Ìdí tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ṣe ń di ẹni tí à ń béèrè pé ǹjẹ́ nǹkan míì wà nínú ẹ̀ is because àwa kọ́ la wà in charge of the land. None of your governors are in charge. Because the constitution that is used in Nigeria does not give them the right to the land. The current constitution, which is the 1999 constitution, is something that is also being locked by not allowing us to flourish. So if your governor wanted to take part of the resources tó wà lórí ilẹ̀ láti fi make sure pé aráàlú wà okay, the 1999 constitution does not permit that. Tá bá ti dá dúró ní ara wa, that means that pé àwa fúnra ara wa la máa ní resources yẹn láti lè control from the current government tó bá máa wà níbẹ̀ nígbà yẹn. But none of your governors from the PDP state to the APC state will be able to do nothing, and everybody knows that. But they will tell you, let us just continue to operate for 4 years. So every 4 years, tó bá parí 4 years kan tán wá tún padà wá 4 years in and out, and that is what they've done since 1999. I've gone again to look at the Collins Dictionary just to get a background about land. Human beings have a territorial instinct and will fight to defend their territory as fiercely as robbing. And I want you to take note of that. Àwọn ènìyàn ní territory wọn will fight to defend that territory as fiercely. Tá bá sọ pé nǹkan fiercely bígbà tí yàn fold ọwọ́ ẹ̀ tó fi gbáyàn lẹ́sẹ̀, in tó mean by that nìyẹn. So gbogbo ọmọ Yorùbá, àtẹni tó ń bẹ nílé àtẹni tó ń bẹ níta, it is now our responsibility to defend that territory. And part of defending that territory is what the media is doing right now. To tell you in advance that we are all in danger. I was able to pick up this as well. This article from CNN 2018 by David McKenzie and Brent Swallies. Land was stolen under apartheid. It still hasn't been given back. Pé àwọn ilẹ̀ tí wọ́n jí
during the apartheid era in South Africa or be other part of Africa, ẹ rántí pé torí ilẹ̀ ni Mugabe ṣe bá àwọn òyìnbó fa wàhálà kó tó di pé ó di enemy sí wọn lọ́wọ́. Let's take a look at the Bester in South Africa, CNN. To understand what questions of land and the seizures and the farm murders are all about in the rural KwaZulu-Natal is a good place to start. Roland Hudson walks on the creaky floorboards of his stone farmhouse and points to a series of 5 spear photographs hanging on a cream wall. These are my ancestors on the wall. So if I loaf about during the day, they are watching me, he says with a chuckle. Hudson's family has farmed in Bester, a cattle district of rolling grasslands, hills and acacia trees for 5 generations. Tó bá sọ pé nǹkan 5 generations, that is 50 good years. And I hope I'm right, yeah. Say 50 years, no, 500 years. Because every generation is 100 years, if I hope I'm right with that. History is complicated in South Africa, I remarked to him. Our forebears took land from people. Ẹgbọ́rọ̀ yìí. Ẹni tí wọ́n ní interview yìí, ó ní ilẹ̀ yẹn ti wà lọ́wọ́ àwọn for 5 generations. Just as bí àwọn kan ṣe sọ pé àwọn Fúlàní tó ń gbé ní Ìgàngán ti wà níbẹ̀ láti 1972. Yeah, 500 years. Thank you so much. Because every generation is 100 years. I thought as much, yeah. Ẹ rántí pé nígbà tí Sẹ́ríkì Ìgàngán tó ń pààyàn, tó ń jíyàn gbé, tó ń ra Bentley, tó ń ra mọ́tò, tó ń ṣe, ó di ọba kalẹ̀ sí ibẹ̀ yẹn. Kó tó di pé àwa lọ ń béèrè pé báwo ni tọ̀dọ̀ tí yín ní bíbà tó fi di pé wọ́n ń jí ọmọ Yorùbá gbé, ẹ̀yin dẹ̀ lẹ́ ń bá wa gbà wọ́n sílẹ̀ tẹ́ ń gba owó lórí ẹ̀. Ó ní àwọn bàbá wa ti wà níbí tipẹ́. Àwọn bàbá wa ti wà níbí tipẹ́. À ń ti ń gbé pẹ̀lú àwọn Yorùbá. Mo fẹ́ kẹ́ máa fi ọkàn bá ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí lọ. Ní ẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú wa, àmọ́ oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ láàrin ilẹ̀ wa tí wọ́n dẹ̀ ń tọ́ka padà sí pé àti bíbá ló ti ń wá. And I think mani Muslim yẹn sọ̀rọ̀ náà lé lórí pé Ìgbòho lọ lé àwọn tó ti wà níbẹ̀ láti 1972 tó jẹ́ pé àwa la fún wọn ní ilẹ̀, bóyá wọ́n dẹ̀ negotiate pẹ̀lú àwọn bàbá wa ni, I don't know. But one thing is, it's just the same thing as this man tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ ní South Africa pé láti 5 generations, láti 500 years làwọn tí ń lo ilẹ̀ yìí, because àwọn bàbá ńlá àwọn ló gbà lọ́wọ́ àwọn dúdú tó gbé láwọn lọ́wọ́. And I go back into that conversation again. History is complicated. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ níbí, history ó máa wà complicated. Wọ́n ti kó wa papọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà, ẹ jẹ́ ká manage, ẹ jẹ́ ká jọ máa ṣe, ẹ̀yin ọmọ yẹn ẹ má dà nǹkan rú, ẹ torí tọlọ́hun, ẹ wo tọlọ́hun, ẹ má dà nǹkan rú, ẹ má dá wàhálà lẹ̀, ẹ ṣe jẹ́ kájọ máa ṣe, kájọ máa gbé, gbígbé àlàáfíà náà là ń fẹ́. But ìjọ kan máa dé, àwa tá a nílẹ̀ yẹn àní lè nílẹ̀ yẹn mọ́ o. Ó lè má jẹ́ ní kíákíá nísìnyí o, but one day will be one day. Gbogbo ibi tí ẹ̀yin ṣì ń rọ́pò àwọn bàbá wa kan lónìí, ṣé àtẹ̀lé lọ́sọ́kò là ń pariwo? We might become slaves to them as well. A máa wá di
ẹrú tí wọ́n tún máa lò láti fi ṣiṣẹ́ lórí ilẹ̀ yẹn o. Ẹ lè rántí pé àti wo kí ló dé tí ilẹ̀ ṣe wà important àti ṣàlàyé ẹ̀ àti kí ni important ẹ̀ ni pé ilẹ̀ ó máa ń mú economy ó máa ń mú gbígbé àlàáfíà wá, because ìdí tí a ṣe rí àlàáfíà gbé nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí is nothing more than the fact that the land is no longer in our care, and our governor cannot protect us because the 1999 constitution gives them limited power. The 1999 constitution tí wọ́n ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ tí kò dẹ̀ ṣe amend, because you can't amend something àti ṣàlàyé yẹn nínú program kan sẹ́yìn tí bá rántí just about a few days ago. How do you want to amend something? There's no way you can amend it, because àwọn kan lè ní bí a ká amend it, and the question is, are you sure you can amend anything like the 1999 constitution? Something that is not amendable, because only we the people, but nígbà wo ẹ rántí pé a play video bàbá wa Ọlánìpẹ̀kun Wọlé Ọlánìpẹ̀kun senior advocate of Nigeria, that was on the 8th of December. Ìdí tí mo ṣe ń ṣe analysis sílẹ̀ ni pé kí gbogbo wa nígbà tí a bá máa jáde fún super rally kí a lè ní lọ́kàn pé torí ilẹ̀ wa tó máa ṣàǹfààní fún wa lénìí àti lọ́jọ́ ọ̀la wa, ó wà lára ìdí tí a gbọ́dọ̀ jáde, torí pé òyìnbó ò ní wá bá yín jáde láti fi bá yín protect ilẹ̀ yẹn, rather òyìnbó ready láti gba inú ilẹ̀ yẹn. Because òyìnbó nísìn tó bá fẹ́ wá invest ní Nàìjíríà, ó máa lo ìwọ tó máa ṣiṣẹ́ níbẹ̀ lórí ilẹ̀ yẹn náà ni o, as one of ẹ lọ wo gbogbo industry tó ń bẹ ní Nàìjíríà ní especially ní Ogun State lẹ́nìí, kẹwàá padà kẹwàá sọ fún mi pé wọ́n ń ṣe ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún yín, àwọn ọmọ Lebanese tí gọ́vnà yín fún ní ààyè lórí ilẹ̀ yẹn tó ń ṣe biscuit tó ń ṣọṣẹ, àbáwọn ọmọ Chinese àbáwọn ọmọ Pakistan. Mo fẹ́ kẹwàá sọ pé ṣé ẹ̀ ń gba ẹ̀tọ́ gangan in terms of the welfare package from the salary? Ṣé tí ìyàwó ẹ bá bímọ ṣé wọ́n sanwó maternity fún, because mo mọ̀ pé wọ́n san níbí báyìí àwọn ibi iṣẹ́, ṣé wọ́n san fọ́kọ? So tí wọ́n bá ní kò sí ìtọ́kùn ẹ̀ pẹ̀lú Yorùbá nation but òun ṣiṣẹ́ lótìtọ́, even though pé kò iṣẹ́ yẹn o kò ṣe mọ̀ pé ìdí tí wọ́n ṣe ń strike ní London nísìn is because wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ extra money because nǹkan tí wọ́n inflation ti lọ sókè ní UK, that's why there's a strike. Gbogbo àwọn táwọn jáde nísìn is costing us a bit of money to move from point A to B, especially irú èní nísìn tó yẹ pé train ò ṣiṣẹ́, it cost a little bit money. So ìbéèrè kan tí mò ń bi gbogbo yín nísìn ni pé ìwọ tí ò ń ṣiṣẹ́ ní àgbàrá ṣàgbàrá níbi tó busy yẹn, Ọpẹ́yẹmí Ọlámilékan Ọpẹ́ ṣàgbàrá lè máa ń pè bẹ̀ yẹn, gbogbo ibi tí Dangote wà tó ní oríṣiríṣi nǹkan sí, tó ń ṣe sìmẹ́ǹtì, tó ń ṣe díìsì, tó ń ṣe dáà, tó ń ṣe bisikíìtì, tó ń ṣe aṣọ, tó ń ṣe whatever nonsense tó ń ṣe. Ǹjẹ́ wọ́n ń ṣe ẹ̀tọ́ fún yín? Orí ẹ mọ̀ pé àwa lá nílẹ̀, àwa dẹ̀ ló yẹ kó máa ṣe àǹfààní fún ilẹ̀, ṣe ń ṣàǹfààní fún àwọn tó wà ní Qatar tó ṣàǹfààní fáwa tá wà níbí. Mo ń béèrè ni o, ilẹ̀ tí ó wà ní Saudi Arabia ó ṣe ń ṣàǹfààní àti ìwúlò fáwọn ọmọ Saudi Arabia tí kò dẹ̀ ṣe the same thing fáwa tí a wà ní Nàìjíríà ní South West. I hope you are following. Ilẹ̀ tí bíbá ṣe ń ṣàǹfààní fẹ́mi tó ṣàǹfààní fún èmi ní Nàìjíríà, because tẹ bá sọ pé ó máa ṣàǹfààní fún mi, màá kọ́kọ́ béèrè pé how. Àgbàrá bẹ́ẹ̀ ni ní Ṣàgámù Mòwe, ok Àgbàrá torí industry pọ̀ níbẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ máa wo ìdí. So gbogbo ẹni tẹ́ máa ṣì ń sọ pé torí Fúlàní tó wà nínú igbó, ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ó ti kọjá ọ̀rọ̀ Fúlàní tó ń bẹ nínú igbó.
because tí ilẹ̀ wa bá dé ọwọ́ wa padà ọ̀rọ̀ Fúlàní will be easy to deal with. a máa deal pẹ̀lú ẹ̀ straight away quickly because a máa ṣe ẹ̀tọ́ tó yẹ ká ṣe tí ìjọba Nàìjíríà ò lè ṣe. Gbogbo nǹkan tí àwọn gọ́fìnà yín fẹ́ ṣe nísìn láti fi protect yín kàtẹ́ assume kàtẹ́ sọ fi assumption sí pé àwọn governors wa ń kọ́ wọ́n fẹ́ protect wa but even though 4 years nísìn kọ́ ni Ṣèyí Mákindé ti ń lò lọ́lọ́yọ̀ state ẹ mọye èèyàn mélòó tí wọ́n ti pa between Lagos and Ibadan expressway Àgbàrá àti Ìbèṣe okay. ṣé Ṣèyí Mákindé ò mọ̀ pé wọ́n ń jíyàn gbé láàrin Lagos láti Ìbàdàn títí wọ láti Ọ̀yọ́ between Ọ̀yọ́ state àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nǹkan tí mò ń sọ. I'm just asking because to the minds of some people it's like pé a fẹ́ bà iṣẹ́ àwọn olóṣèlú jẹ́ la ṣe ń pariwo ìkéde Yorùbá nation. ìyẹn mo dẹ̀ ṣe wá ń béèrè pé láti 1999 títí di wákàtí ǹjẹ́ wọ́n ti protect ilẹ̀ wa on our behalf tó fi ń ṣàǹfààní fún wa because tẹ bá dé port nísìn mò ń gbọ́ bàbá wa ṣé Tibetan kan ni ṣáwa tẹ̀ ń sọ pé muslim ticket bàbá yẹn wá ń sọ pé ṣé gbogbo ọmọ tẹ́lẹ̀ pé gbogbo Nàìjíríà muslim ló operate ni tó jẹ́ ọmọ àwọn Fúlàní Haúsá ṣé tó bá dé port nísìn ta ló wà ń bẹ̀ tó bá dé immigration nísìn tó bá dé airport tó bá dé custom tó bá dé NNPC ibo ló fẹ́ dárúkọ tó jẹ́ any big position ní Nàìjíríà lẹ́ni nísìn tó ní bá Haúsá Fúlàní níbẹ̀. Ìbéèrè ni o. Níbo ló fẹ́ lọ ní gbogbo every institution in what is called Nigeria today tí ò ní bá ọwọ́ àwọn Fúlàní Haúsá níbẹ̀ kéèyàn kan sọ. Mo ò tí rí parastatal náà lẹ́ni ní Àbújá tí kò ń ṣe pé Fúlàní Haúsá àwọn ni ọ̀gá tó ń jẹun. Mo wá ń fi àsìkò yìí mo fi ń rọ̀ wá mo fi ń sọ fún wa pé ìjáde wa nínú oṣù yìí òun ni pé ilẹ̀ yìí ilẹ̀ àwọn baba ńlá wa ni and it is time that everybody knows that. Let's go back a little bit to the CNN article. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé káàkiri gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá. History is complicated in South Africa. I remarked to him, our forebears took land, wọ́n gba ilẹ̀, from people. If not always directly, it was certainly helped by the legislation of the previous government. What do you think of that part of your legacy? So ọ̀pọ̀lọpọ̀ nísìnyí wò pé ṣe báwọn Yorùbá náà play wọ́n wà ní politics now, they are politicians, but their hands are folded up and everybody knows àwọn gan tó wà nínú house gan mọ̀ bẹ́ẹ̀ because tá bá lọ gbọ́ interview tí Ìbùkún Amósùn tó ṣe pẹ̀lú BBC Yorùbá bí ọ̀sẹ̀ méjì kan sẹ́yìn ó ní ó wọ́n àwọn káwọn ṣe state police ó ní but nínú house wọ́n fọwọ́ sí ṣé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣé kò jẹ́ kó fọwọ́ sí ni even if tó bá jẹ́ pé state police governor kankan because that's sometimes the argument pé governor kankan ó máa ṣì lò bó ṣé kò ní ṣàǹfààní fún aráàlú ni
so gbogbo legislation tó ń gbé wá tó lè favour ilẹ̀ wa wá knock it off pé eléyìí ò dáa eléyìí no ẹ lè lo eléyìí because 1999 constitution yẹn is not going to give them the opportunity to do so. And that is the same constitution tí àwọn tó ń pariwo pé àwọn fẹ́ jẹ president, it is the same constitution yìí náà lọ́ fẹ́ lò because èmi ò tí ì rí i pé constitution kan wà tó tún fẹ́ lò ju eléyìí táwọn wò yìí lọ. Bàbá wa dádì wa ẹ̀gbọ́n wa senior advocate of Nigeria Fẹ́mi Fálànà sọ fún governor Central Bank pé ǹjẹ́ ó mọ̀ pé nínú constitution tí a sì ń sọ pé kò dáa pé ẹ lè sọ pé káwọn èèyàn yọ 20,000 naira ní ọ̀sẹ̀ because constitution sọ pé minimum of 5 million naira ẹgbọ́n kan tí mo sọ yìí ẹni tó bá ní corporate business 10 million naira. He quoted this in the article that I read out during the Niger Voice, Star Radio UK this morning. And let me see if I can get that news. Only Fẹ́mi Fálànà sọ pé òun lọ kọ́ọ̀tì, the same court tí kò ní advantage kankan tí kò lè ní ìwúlò. So what they are doing is gbogbo wọn kàn ń ṣe merry-go-round ìyẹn la kàn ń ṣe láti joy. Àwọn kan dẹ̀ máa wà òkè nínú ẹ̀, àwọn kan ní wà òkè. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé ẹ káàbọ̀ sórí ètò tábà tẹ̀ ti dárúkọ yín. So gbogbo tó kàn ṣe ni pé wọ́n kàn ń ṣe merry-go-round. It's like pé wọ́n kàn fi Nàìjíríà fi ṣe talking point because tábà wọn tí bàbá wa sọ nísìn a rí pé ọ̀rọ̀ tó lọ́gbọ́n wà nínú ẹ̀ even though pé a mọ̀ pé constitution yìí ò tẹ̀ kò balance but nínú constitution and I'm gonna read that for us now ẹ̀gbọ́n kan tí bàbá yẹn sọ níbí báyìí. Let me start from here. Point of sale terminal operator tí gbogbo yín mọ̀ sí POS ó wà ní Ìláró ó wà ní Yewa èyí tó yẹ kẹ́ ní ATM normally tó bá jẹ́ pé ìlú tó ní àlàáfíà this is what is meant to be across everywhere nílẹ̀ Yorùbá is called automated teller machine. So èyí tí wọ́n fi ń lọ ń bá girl tó wà lábẹ́ ṣẹ́ẹ̀dì yẹn àbókí tó wà lábẹ́ ṣẹ́ẹ̀dì yẹn ọmọ Ìgbò tó wà lábẹ́ ṣẹ́ẹ̀dì yẹn ó dà pé àwọn ọmọ Yorùbá tẹ̀ ló ń ṣe POS jù náà anyway because gbogbo ilẹ̀ ti kàwé pátápátá ẹ̀ ríṣẹ́ ṣe so the only job tí olówó kan tó wà ládùúgbò tóun ti mọ bó ṣe ń manipulate yín àwa náà máa bẹ́ẹ̀ gẹ́tì ṣé ẹ máa ń gba license fún POS yẹn mo ṣáà mọ̀ bó ṣe ń operate anyway mo ṣáà pé wàá bá yín ṣe so the only thing iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe tọ́bìnrin ò bá ṣe POS pátápátá á náà ń ṣòwò but kò sẹ́ni tó lè rí ẹ̀rí òwò tó ń ṣe torí pé ó mówó wọlé but a mọ̀ pé lábẹ́lẹ̀ ó rí àwọn ọkùnrin kan tó ń bá sùn tó ń gbé lọ síbì kan tó ń sùn pẹ̀lú ẹ̀ á dẹ̀ rówó èyí tó bá rí ṣe láàrin wọn. Gbogbo àwọn ìyá tó ń tajà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá kò sí tí ó lè tọ́ka pé òun jèrè nínú ọjà tó ń tà yẹn. So normally tí kò bá yé wọ bó ṣe jẹ́ kó wà gangan lélẹ̀ eléyìí ló wà káàkiri ní gbogbo UK America Europe kò síbì kan tó kàn máa sọ pé o fẹ́ lọ ṣẹ́ owó àbó fẹ́ lọ gba owó not even ṣẹ́ owó o fẹ́ lọ gba owó. Kódà ibòmíì wà bílẹ̀ ṣe ṣú lálẹ́ yìí nísìn kò sí bí òru ṣe lè mọ́ tó tí bá débẹ̀ mo lè rọra yọ owó mi màá dẹ̀ ra máa lọ. But rather ìtàn gbé lẹ́yìn lọ́wọ́ òun ni POS ẹ jẹ́ ká lọ wo difference ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbowó ẹ̀rí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbowó lélẹ̀ oya ẹ fi kẹ́yìn sí ẹ fi káàdì sí ẹ fi káàdì sí ẹ wo ìyàtọ̀ kẹwàá wo the backward country tí a wà nù ẹ̀ and everybody tó bá ti gbaṣẹ́ POS ó rò pé òun ti ṣe kí ni òun ti arrive ẹ̀yin náà wo ẹ jẹ́ kí n sọ ní ẹ jẹ́ n ṣe POS ìwọ ilé ìmọ̀ tẹ̀ kiosk is so that mo fẹ́ carry that ẹ̀rí fine girl ó wà lábẹ́ kiosk
àwọn MTN ti wá gbọ́n, àwọn náà wá bá yín design ẹ̀ wá ní MTN ló máa gbé wá fún yín o, olùkàlùkù ní àwa máa dùn MTN ló gbé ẹ mọ̀ pé MTN àwọn yẹn ti gbọ́n àtàwọn Indomie noodles. This is what is used today in the shit hole country called Nigeria. Ṣẹ̀rí kí ni mo sọ? MTN àwọn yẹn mọ̀ tó ń ṣe a South African company. Àwọn yẹn máa wá design ẹ̀. Sẹ́yìn tó bá imagine nísìn ẹni tó jókòó síbi àyè nísìn lọ́kùn ààrẹ eléyìí ń béèrè pé where do I buy MTN branded kiosk? Ìlú wèrè in 21st century. And you can see that ìwọ wá ń ṣàdúrà pé kí ilẹ̀ yẹn kó gbé ẹ̀. Báwo ni ilẹ̀ yẹn ti fẹ́ gbé ẹ̀? Eléyìí nísìn àwọn ilé exchange wọn gbowó lórí nínú counter. A big boy, put your card, put your card. This is what is good. Compare this now with this. Ṣé rí pé ọ̀rọ̀ tí ó wà nílẹ̀ now ìwọ náà wá wo ìyàtọ̀ pé engineer kan ló máa lọ fix ATM, engineer kan ló máa make sure pé ó ń run smoothly, engineer kan ló máa make sure pé, and that engineer could be this girl tó jókòó sínú kiosk yìí, kò need láti wà nínú kiosk, tó bá wà train which can be trained on, ó lè train ọmọ yìí for 6 months, ó dẹ̀ máa mọ bí òun ṣe máa drive mọ́tò lọ tó máa operate ATM yìí, á dẹ̀ padà sílé, kò ní síyàn kan tó máa tọwọ́ bọ̀ nídìí, kò ní bímọ tí à ní mọ bàbá ẹ̀. Okay, you will just get the machine and get money to start up. Okay, and this is what the drug dealers ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, àwọn tó ti wọnú politics tí wọ́n lè sáré gbé 1 million fún ẹ kó fi bẹ̀rẹ̀, but nínú 1 million yẹn wàá máa service ọ̀gá yẹn ìjọ tó bá ti pè ẹ́, èyí tó bá dẹ̀ jọkùnrin á wá sister kan àbí kó wọ́ ọmọ kan, and all this is going on in Yoruba land today. This is what is known as your own ATM machine in 21st century, and is one of the biggest threats to mankind. Let's leave that for now. So mo kàn fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ láì díẹ̀. So now ká padà sí nǹkan tí Fẹ́mi Fálànà, the human rights lawyer, sọ pé point of sale terminal operator and Lagos-based human rights lawyer Fẹ́mi Fálànà have said they will sue the Central Bank of Nigeria, and sometimes I just laugh. Ṣé tó bá ti ń lo the word àwọn máa sue government, látijọ́ ọ̀rọ̀ ti ń sue government, ǹjẹ́ government fún wọn ní any response? Lótìtọ́ lódodo bàbá yìí ní àníyàn tó dáa, but à ń sọ fún gbogbo àwọn bàbá yìí pé gbogbo tẹ̀yìn ṣe yìí ẹ kò máa dàgbà sórí ẹ̀ ní ẹ lè rí ṣe, bìkọ́ tá a bá lọ wo ojú bàbá wa Fẹ́mi Fálànà nísìn, àgbà ti ń dé fáwọn náà. Ìtí bàbá wa ṣe títí tó jà fún kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ wọn, the other man tó kú yẹn, Gani Fawemi. Yes, I mean, this, I mean, kọ́lọ̀ túbọ̀ jẹ́ kí bàbá yìí kọ́lọ̀ jẹ́ kó lóore ẹ̀mí wọn dáadáa fún wa. He's a real fighter and he gives a lot of advice. Àtẹ̀tí mẹ́nu bá gbogbo àwọn bàbá Ìjẹ̀bú bẹ́ẹ̀ Naija nkankan àtẹ̀sọ̀rọ̀ ilẹ̀. I mean, he's 64 years old. He's no longer young, but they keep fighting that they want to. I don't. Irú àwọn oníṣẹ́ àmọ́ bí tó fì sí gangan, but ẹ rí pé tó bá gbé wọn wá sí channels wọ́n máa sọ̀rọ̀, he talks very well, he's good at talking, but ṣé gbogbo ilé máa solve problem tó wà nílẹ̀? Ṣé talking yìí máa solve problem is the question, because bàbá yìí náà fẹ́ sue Nàìjíríà, ó náà máa sue wọn. He keeps suing them, but I don't think whether any result is coming out. I mean, yeah, he sued them, but every time he will sue, he keeps suing them. And why me wá sórí channels? Oh yeah, let's get your view. Àwa náà máa ń pè wọ́n bàbá, ẹ fún wa ní opinion yín. I spoke to him during àwọn bámiṣe yìí, nígbà tí they needed to have some kind of information. And I was privileged to call him, and he did return my call. I was shocked. I'm talking about, Egbon Femi Falana, Senior Advocate of Nigeria. I was shocked. He returned my call because I sent him a message, and he returned my call. That shows, he doesn't fojú pa anybody, right? But the question is,
ṣé a lè máa bá lọ pé kọ́kọ́ máa rojọ́ because ẹjọ́ la kàn ń rò pé Nàìjíríà máa da ẹjọ́ yẹn náà lọ rò lọ títí tí bàbá yìí ẹ̀gbọ́n kan tó sọ asọ́díẹ̀ náà láàárọ̀ yìí orí ilẹ̀ náà la ṣe sọ̀rọ̀ lé lórí o, but I just want us to understand that we are all in big problem. Ó sọ̀rọ̀ recently wọ́n fẹ́ lọ mú jáde lórí Twitter. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò talẹ́ yìí. Alẹ́ yìí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òun là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Mo kàn fẹ́ lọ mú ibi tí let's listen to it. I believe, and what I believe that Shiva Adebando believe is not ethnic, it's not sectional, it's not religious, it is Nigeria and Nigeria. When I go out and people say, we thank you, I say, what are you thanking me for? And I tell them, please stop thanking me. Why should you be thanking me? I believe in equity. I believe in justice. I believe in one Nigeria. I have shed my blood for this country. I have gone to prison for this country. So what are you going to frighten me or threaten me with? The only thing that my senior brother hasn't done, that he hasn't shed his blood, he has gone to prison. I will leave that at that. No. The blood we are shed for one from the I will show you where the shrapnel. Nearly don't mind. Now, but please, the problem we have in our and in our home is not ethnic, it's national. And for me, the first thing that is important in a leader is character. And I just wanted you to see that video, even though I talked about it this morning. So let's come back to this woman, which I picked up. This is my land. I am ready to kill for it. How a Ukraine woman fight on the front line. Kí ló tó fi save land yẹn? And why is he ready to kill for it? Kí ló ń jà fún? Let's read a little bit. When planning the special military operation in Ukraine, Vladimir Putin apparently did not count on a fierce resistance. Ẹ rántí pé we talked about that níbí báyìí nínú nǹkan kan tí mò ń kà lọ níbí báyìí lẹ́ẹ̀kan ṣé bíbá mo ti rí there was a word that I saw somewhere, but okay, I think Timusha, I think I saw it somewhere. But we'll come back to that anyway. Let's just come back here. Okay, bíbá mo ti rí ẹ rántí pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé human beings have a territorial instinct and we fight to defend their territory. They will fight to defend their territory. More Lori Life program. They will fight to defend that territory with everything that they have. And I picked up this word, fiercely. Let's just look at the dictionary quickly.
fiercely, 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 in savagely, violent or aggressive manner. Ẹ wo bí ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe heavy tó. Ẹ wá wo bí tó wá jù sí pé èèyàn máa ń jàjà pé ṣé gbogbo tó bá gbà pé ilẹ̀ yìí ẹ̀ nígbà kúrò lọ́wọ́ wa. And that is why Sunday Times nígbà tí mo lọ wo collinsdictionary.com ó ní human beings have a territorial instinct and will fight to defend their territory. Tàbá lọ wo meaning yẹn nísìn territory violently, aggressively, destructive manner, powerful, intensity, savagely. What is a fishy person? Ẹ rí pé àwọn animal kan wà wọ́n máa yàyàn jẹ tó bá pàdé ẹ̀ á fà ẹ̀yà jagajaga. So we must all understand that the purpose of us asking the Afegba Yoruba nation is we want to defend the land. O wá fẹ́ defend it, it could come in different shapes and forms. Ìwọ ni kò máa rò sọ́kàn rẹ pé báwo lèmi ṣe máa make sure pé mo defend it. Báwo ni mo ṣe máa ṣe láti make sure pé this land is no longer going to be defended by some of those leaders tẹ́ ẹ̀ rí yẹn, àwọn elders yẹn. Ìkọ́dẹ̀ ẹgbọ́n kan tó sọ. Òun ti try tòun, òun ti share blood òun ti defend ìlú yìí, so kí lẹ wá ń pè òun fún? But àwa ń kọ́ nísìn. And as it's just coming up to 10:23 p.m. local time in London, today's Tuesday, December 13th, 2022, and this is a live transmission. So ẹ wá wo ìdí tí arábìnrin tó ọmọ Ukraine ó ní this is my land, orílẹ̀-èdè mi ní bíbáyìí, òun ready, I am ready to kill for it, òun ready láti pààyàn fún. Àwa ò ní ká pààyàn, but at the back of our mind be prepared to defend that land. Ewujú ẹ̀ bó ṣe ń ṣáná, àwọn tẹ̀lé opportunity wọ́n ti train eléyìí nísìn. Before the full scale invasion of Ukraine, I led an ordinary life. I was a happy mother, daughter, friend, and entrepreneur. I had been in business for about 12 years and was very successful, but the war changed everything. Joining the army, so ilé tẹ̀sẹ̀ join ni, ó ń ṣe pé army ló ń ṣe tẹ́lẹ̀. I mean, reading what we are reading from this now. Entrepreneur sniper. At first, it is hard to shoot a person, but then you get used to it. Somebody that was just living a normal life, all of a sudden now, she wants to defend that land. She wants to protect that land, and she's ready to sacrifice for it. Kí lẹ rò pé ó ń torí ẹ̀jà fún tó fẹ́ defend nísìn? Ṣé torí tara ẹ̀ ní nísìn ni ló ṣe ń jà yẹn? So kò ń ṣe torí Ìgbòho ni gbogbo wa ṣe fẹ́ jáde, kò ń ṣe torí bàbá Akíntóyè, kò ń ṣe torí Kóìkì, torí ilẹ̀ wa ni gbogbo wa ṣe fẹ́ jáde. Torí pé ilẹ̀ yẹn a gbé fáwọn kan kọ́ bá wa máa protect ẹ̀. Ìyẹn làwọn politicians wa, àwọn ọba wa, àwọn constituencies wa, àwọn chairman local government wa, àwọn deputy senator, àwọn kinní kan, àwọn house of rep. But all we have seen is they have not managed it on our behalf properly. And we will tell the world through our rally that it is no longer business as usual. Kò gbọdọ̀ jẹ́ business as usual when we come out. And this is just the example. I'm just saying this article for the first time. Mo carry. It was when I was doing a bit of small search before coming on air ní mo bá pàdé. And into tó mú mi kọ̀rí ni pé ó ní this is my land. Mo tẹ̀ tí àfi bí ṣe ń bá yín kà nísìn ni mo ṣe mọ̀ pé nǹkan báyìí ló wà nú ẹ̀.
But mo kọ́ nípa okay, it's very good, this is my land, I am ready to kill for it. Baba Koiki, kí la máa ṣe? No. You should start thinking now, because the time is no longer there to make sure that this month, tí Agomadun, we must come out in our hundreds, in our millions. We need millions of people to be on the street of every part of Yoruba land. Ìyẹn lásán ni weapon tiwa, because àwọn ò ní kankan tí a lè ní pé irú bèbí yìí ní ẹ̀rípò, kódà ó ní títí ó ti ní akoto, kò sí nǹkan tí kò wà lára ẹ̀. She's a sniper, wọ́n dẹ̀ ṣe train ẹ̀ ni. Àwọn ò ní gbogbo materials tó ní. But tí a bá pé 5, 10, 7 million tá a jáde ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá, the world will be asking what is going on in Nigeria. And that is the reason why kí gbogbo wa ká lọ prepare mind wa for what is about to start. Kò ń ṣejọ́ kan ló máa fi run, kò ń ṣejọ́ méjì, kò ń ṣejọ́ mẹ́ta, kò ń ṣejọ́ mẹ́fà. We don't know how long, how many days. All we have been told is everybody should just go and find themselves and their feet ready. And we must be ready for the long ride. We're going to open the phone line because I try to cap the program now to 3 hours. Hopefully within the next few days, we'll be having some of our other team that will be speaking, so that it will not just be myself coming on air anymore. So àwọn tó bá wa ṣiṣẹ́ nílé or tó wà níta, they will just come and run maybe a 1 hour, 2 hours program, and they can talk about any area, that is going to start very soon. And adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó wà nílé, because they are trying their best. Ẹ rí pé lọ́sàn-án ẹ kò rí signal pọ́n Koikimedia live pẹ̀lú àwọn kan nìbàdàn. We're working on that now to make sure that we can have people on our platforms and they can give us, information and all that. And we have them already. But this is where we say to you, as I'm going to remove this one now, and let's now come back into our other screen. Once again, a very good evening and welcome. And let's just go for a short break and come back. Welcome back again. We are now an hour 40 minutes into the program already. Time doesn't wait for anybody. I say thank you so much, YòRÀBÁ. Thank you so much, Free to Team, Adekunle and the rest. Excuse me, Monsieur, Ganio Agon, Yawa Malara, Ibrahim, and everyone in Yewa, Kwara State, Ogun State, Yawa Jora, Just Raising, African Confidential, Moses Olaniran, and the rest, and as well. Sometimes I just say, I read a lot of your comments as it was flowing. This platform is not meant for everybody. So if you are expecting that certain things, like Magbo, and you are not hearing it, there's a lot of platform, and you are not forced to be here. Nobody's forcing anybody to sit on a platform. There are some people that are watching that don't even want us to know they're watching, whether for the good intention or for the other one. I don't give a toss. But one thing I know is this platform speak on behalf of IGBOHO. This platform speak on behalf of all our leaders. And I cannot change my loyalty. So if you're expecting me to bend the rules because of certain things that is happening,
within the last 2 weeks and a half, you're wasting your bloody hell time. I don't bend the rules for anybody apart from CSI. If CSI says some things and they say, Koiki, I will come here and come and bend it. And I think I've done it before in one of my programs. But I don't bend rules for anybody. Because 6 months, he was feeding me in his house. Do you know what that means? I was actually in his house for 6 months. So if you're here and you want me to bend, maybe because especially on Mrs. Onitiri, you're wasting your energy. And I know that's why some of you are probably not comfortable anymore with me. I don't give a toss. I don't give a toss. It's as simple as that. I wait for instruction from Benin Republic. And whatever instruction they come with, I go with it. You might not be comfortable with that. I don't give a toss. The only instruction I wait for right now, in the next few days left, is from Benin Republic. Maria to be Nabekabo Sureto. Because the only person, and I repeat it, that I've sacrificed on this movement is Dr. Oloye Sunday IGBOHO. I have an idea when everything will start rolling out. I've not been given the date, but I have an idea. And I'm waiting patiently now. So if you're sitting there as a DSS security agency, I greet you. You're welcome to Koikimedia. Be expecting us this month. We are coming out. For our right to self-determination. Nothing more than that. We're not coming out in violence. Let me clear this out. No. All we are asking our people is we need millions of them out to prove to the signal outside that we are serious. The green light is getting closer. Kolukaluku lọ múra sílẹ̀ dáadáa. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá àkópalẹ̀mọ́. Mo kí gbogbo àwọn elétò. And I come to the second part of the program, and ìyẹn ò ní pẹ́ púpọ̀. So mo ń wo time mi níbí by 1:46 láti lò. So in 20 minutes, in previous holiday, then after that we open the phone line at about 11 o'clock. So around 11 I'll open the phone line, maybe for 1 hour. It depends on my strength, or 2 hours. Gbogbo tí gbogbo wa bá mọ̀, mo kí bàbá wa ní South Africa, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa Olúwa, mo kí bàbá confam JP, àwọn tí wà nú ẹ̀mí tó ń gbàdúrà láti bí ọjọ́ mélòó kan nísìn. Bàbá wa kan náà wà nínú ilé àdúrà àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tá mọ̀. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀, mo kí ìyá wa Kogi, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa, mo kí bàbá wa. The bell will be here tomorrow. Lágbára Ọlọ́run. Àgbẹ̀ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ báyìí. Àgbo yẹn máa dé bí báyìí lọ́la. Kọ́lọ́n ṣọ́ wa dọ̀la lọ lágbára Ọlọ́run. Inshallah wa qudratillah.
We will still continue to ask for your own support on our platform, which is Koikimedia. And it is important that you continue to support. I know some of you are waiting for the rally before you dip your hand into that pocket. No problem. We are waiting as well. While I know some of you will continue to support. So if you're going to support us, let us know. Gbogbo nǹkan tí ẹ rà fún wa ní UK, àwọn tó rà mọ́ra wọn. I don't know how much it's going to cost, but I'm waiting for the invoice tomorrow. The goods have left United Kingdom. It will be handed over to the team on the ground for our own Dr. CSI. Thank you so much, African Confidential, as usual. So that will mean that hopefully tomorrow, about the sign invoice here. I don't know, it's not a lot of package. I don't know how the kilo is, but we need money to clear it quickly. Because conscious to go up way. To bati daily, agboro tete gba. Kale hand over fún àwọn tó máa wúlò fún. And they are still asking me to tell you that, look, it's not monetary là ń béèrè fún. You can give us anything. Mukinle and Konsiyawa Molara, anything that you think will be for the benefit of this rally. Anything you can think of that is going to be of benefit. You can send it. Well, if you're going to give it to us here in UK, also remember that I need to send a SILE, and that time frame now is very, very limited. So if you're going to give us anything, I prefer you have it ready for me in back home. The best send the wasibi by. It's a bit, the timing is a bit very, very short now, because today is the 13th. I'm sure a lot of you are looking up to the date. I'm looking as well. I don't know when we rally is going to come this month, but like I said, I can already feel it. So tabare empty sticker lefesheni, poster lefesheni, because we still have to distribute a lot of these things during the rally procession in all the states. Whatever you want to help us with, Emma Dilemo. Emma Dilemo. And that same goes to those of you that wants to support your people on the ground. Emma doubt rally Omawai. So there's a lot of need for us to help our people back home. Don't doubt it. The rally on the way in Monty, Emma doubt it. Anything teba fishy, etiteba titishe. Either coming, Moti betiti adekunle. I hope you're fine, which I can say anyway. I know you've been very busy. I can understand. Teba fi send owó sí mi through Zelle. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀. Mo ní pàdé mi tó máa bá mi pick ẹ̀ ní US. I'll give you the Zelle account number. I cannot show you the number online. No. Tó bá yẹ pé ló máa convenient. Tó bá yẹ pé náírà lè fi send ẹ̀ sí, ẹ jẹ́ kí n mọ̀. PayPal, Cash App, Barclays Bank. Don't let anybody fool us and say we don't need money. We need a lot of money now. I'm talking about Koikimedia. I'm not talking about any other platform. Because we want packet I send listen. I'll give you the KG. I'm waiting for the invoice tomorrow. She èmi ni mo fẹ́ lo àwọn kan tá fi send sílé yẹn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mọ́mì wa kan. She actually bought very good, and nobody should start calling me for Abakoiki agbon kankan. I'm not interested in that. I always say that. All these things to need between law because gbogbo nǹkan ló létò. So kí ọkọ má pè mí lẹ́yìn pé Abakoiki agbon lórí program yìí wọ́n ní ẹ̀ sọ no please mo bẹ̀ gbogbo yín.
So mọ́mí wa kan send a very good very powerful iná kan sí wa bíi mẹ́rin or mẹ́fà ni. Thank you so much, you know yourself. Wọ́n ti send gbogbo ẹrù yẹn nísìnyí, gbogbo oríṣiríṣi nǹkan táwọn èèyàn ní tó send sí mi ní UK àti pack gbogbo ẹ̀ ó ti wà en route, but I need owó láti fi gbà. Ibo ni mo ti fẹ́ rówó yẹn nísìn? I have to come to you all. Èmi kọ́ mo fẹ́ lò nílé, àǹfààní tó máa ṣe fáwọn èèyàn wa nílé ni. Because, and I told you that, you know, because of it, táwọn èèyàn ti gbọ́, a little people, some are skeptical, you know, pé now kí ni yóò ní work kò ní wáyé mọ́, so kí la fi ṣe wàhálà, kí la fi náwó fún. I can understand. Tó bá wáyé gbogbo ọ̀nà la máa rí anyway, kò kúkú ṣe ń ta máa fi bò mọ́lẹ̀. Àbí ṣé ọ máa ṣe rally ní sìn èèyàn kan ní gbọ́ pé rally ti bẹ̀rẹ̀. Àṣà àkọ́kọ́ fún yín ní date yẹn dẹ̀ làwọn kan dúró dè. Àwọn kan tẹ̀ need anything lọ́dọ̀ wa. Mo bá group kan sọ̀rọ̀, wọn náà need anything. Koiki date yẹn nìkan ni kò sọ tí ẹ bá ti gbọ́ date yẹn ni kò ṣàfihàn wa. Àwa máa roll out. Àwa máa ṣe kí ni? A máa roll out. Oúnjẹ ni, take care àwọn èèyàn ni, music ni, it's going to be one of the biggest festival tí wọ́n ti rí rí nílẹ̀ Yorùbá. Festival time ni. So that's all I can say. I will open my phone line now. So ká gba call bí méjì mẹ́ta láti mo ṣe tán fóònù yẹn ni, so ẹ jẹ́ kó boot a little bit ìyẹn WhatsApp yẹ kó tó load. Nọ́mbà yẹn náà ló wà lórí screen, ẹ má pe nọ́mbà mi. I don't think we'll have time to do any more flag. The timing is very short now. Flag yẹn nílé work mọ́ nísìn. So even if we wanted to do flags, time yẹn ti slim nísìn. But sticker, a ṣe lè ṣe sticker. Ẹni tó bá dẹ̀ fi ṣe, ẹni tó bá ní template poster, ẹ jẹ́ ká máa send ẹ̀ sí sọ̀rọ̀ kálíbẹ̀ àti ráyè ṣe yẹn rárá. All these things are costly, you know, especially with inflation back home. Our right to self-determination is allowed. And let me clear it again. Kò síbi kankan tá a ti sọ pé ẹ lọ pààyàn, ẹ lọ jó building, no. But we are coming out in our millions, and nobody can stop that. Mo kí ẹ̀yin ti Yewa, mo kí ẹ̀yin ti Badagry, mo kí ẹ̀yin ti Ajah, mo kí gbogbo àwọn ti Benin Republic, mo kí ẹ̀yin ti Togo, mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti ń make way yín lọ sílé, mo kí ẹ̀yin tẹ́ ti délé, mo kí àwa tá à ń palẹ̀ mọ́ náà. A kí gbogbo àwọn medias wa pátápátá. A kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ oríṣiríṣi tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí ẹ̀yin tá wà ní Oman. So we are getting closer. Ẹ̀yin tí Yewa connection, mo kí ọ strong níbẹ̀ yẹn. Mo kí ẹ̀yin tá wà ní Ìdíròkò. Mo kí gbogbo àwọn tó ń to ètò. Èmi ò sí lára àwọn tó ń to ètò, tèmi ni mídíà. Ká fi nǹkan wọ̀nyí, mo ti ṣàlàyé ilẹ̀ lásàlàyé lálẹ́. Ṣẹ̀n tó bá wá sọ pé ilẹ̀ òye òun, ìtẹ̀ ń wò yẹn nà báyìí, ṣẹ̀rẹ̀ àwọn state yẹn, ilẹ̀ wa ni o. Òyìnbó ló kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ lọ́pọ̀ ní Nàìjíríà. And it's more than enough. Ẹ má bínú, Mr. Ewa ẹ pé padà nípẹ́ tí pé, you know.
mo kí Àgbẹ̀kọ̀yà, mo kí bàbá prophet Ológunolúwa, mo kí OPC, mo kí farmers hunter, mo kí àpótí ẹ̀rí bàbá yẹn kò ṣe dáadáa. Not been able to speak to him before. I see him all the time. He's moving a lot. Spiritually, wherever. Ẹ kú ṣe takuntakun bàbá wa. Mo kí gbogbo yín bàbá wa ní Olúwa. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn Iron Lady. Oríṣiríṣi group ló wà lọ. You know. Àrí kankan fáwọn gbogbo àwọn coordinators wa máa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ ṣé gan ìyá Ọmọlára, thanks for the number. Number yẹn +44 74 04 40 5917. Ló wà lórí screen yẹn. Àbàdẹ́ recall ká máa lọ́lé ká lọ sùn. Òtútù wà níta. The weather is so cold, bitterly cold. Strike 2 hour. Mo kí ọgbà yìí ti Asia. Ẹ yá lọ sí Leeds. Ẹ wá ṣe ní kíákíá, ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kálẹ́ o, brother Koiki. Ẹ kálẹ́ mọ̀, ẹ kálẹ́ sà. Mo kí Koikimedia ní òkè òkun, mo kí Koikimedia àti Nàìjíríà, mo kí yín fún iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe lórí mátà yìí. Mo kàn fẹ́ sọ díẹ̀ náà ní láì gbà wá lákòókò. Ẹ̀ ń sọ àti gbọ́ nípa bí ilẹ̀ ṣe ṣe pàtàkì tó. Ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú pé ilẹ̀ Nàìjíríà, ilẹ̀ Yorùbá land tí a bá tètè wá nǹkan ṣe sí ní ọwọ́ tá a wà yìí, kò sí nǹkan kan tá a lè ṣe sí mọ́ in the next millennium. Èmi dẹ̀bi lọ́dọ̀ tèmi ń bí gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ tí mo fi ń dá sí program yìí, gbogbo wa náà la ní tá a máa ṣe mẹ́. So nǹkan tí Ọlọ́run bá wa sọ, tẹ́ ẹ bá kíyèsí Commonwealth game tá a ṣe ní United Kingdom láìpẹ́ yìí, èrè tó kọjá níbẹ̀ tí gbogbo ayé forí balẹ̀ fún, ní agbára Ọlọ́run iṣẹ́ èrè yẹn ó ti parí ní Yorùbá nation by the grace of God. Tí gbogbo wọn wá ń forí balẹ̀ fún èrè yẹn, dímọ̀ ni olóńkó sínú àwọn leaders wa tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Òun ló fa corruption, òun ló fa gbogbo àwọn tẹ́yìn tẹ́ ẹ bá rọ́mọ Ọlọ́run kan lẹ́nu bẹ́ẹ̀ Peter Obi ni o, àwọn ojú èèyàn dáadáa, ẹ̀yin ẹjọ́ kó débẹ̀ tán. Tó bá ti débẹ̀ báyìí ó máa ya dímọ̀ nǹkan lẹ́ni tí ò ní gbọ́ nǹkan kan mọ́. Kódé bẹ́ẹ̀ ni bad news tó sì wà fún náà tó wà fún àwọn leader wa nísìnyí ni pé ẹ̀gbọ́n mi sọ fún mi, ó ní wọ́n ti há owó fún wọn pé kán lọ bẹ̀rẹ̀ contract. So contract yẹn ni ò lè jẹ́ kí wọ́n sọ pé àwọn ò ṣe Yorùbá nation. Àwọn Yorùbá wa yìí owó tán ti gbà nísìn, owó yẹn ó ti pọ̀ jù. Contract fún 2023 òun náà fi ń ṣe gbígbà wọn wà lóyà, but wọ́n ń sọ pé àwọn ò wà lóyà tó wọn tó máa ṣẹlẹ̀. So contract yẹn ò ní parí. Eventually a máa bẹ̀rẹ̀ sí rí wọn lẹ́yìn Yorùbá nation torí wọn ní ṣiṣẹ́ yẹn, wọ́n kàn gbowó ni wọ́n ní ṣe, bó bá bàjẹ́ àtúkà ni wọ́n fẹ́ fi ṣe. Bàbá Ọbásanjọ́ tó dẹ̀ ní wọ́n Nàìjíríà ló ń fẹ́, òun ló ń supply oúnjẹ sí Aso Rock, tó ń supply oúnjẹ. Iléeṣẹ́ rẹ̀ tó wà ní òkè lọ́hùn ó ju ti bí lọ tó ní sísàlẹ̀. So ó mọ tó ń ṣe, ó mọ tó ń ṣe. Ṣùgbọ́n ní agbára Ọlọ́run ogun yìí kò so àmúra àgbọn, àmúra àdá, àlọ́bẹ̀ àní nǹkan kan, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé Ọlọ́run ó ti gba Yorùbá nation fún wa. Praise God aside, lágbára Ọlọ́run ẹ ṣe gan bàbá wa. Ọlọ́run ló lórí ogun tó máa lè di wa, kì í ṣèyàn. Ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ kú ṣẹ́ o. Ẹ ṣe gan ni sir, thank you so much. Ẹ ṣe gan ni. Kẹ́ni good wonderful night. Ẹ ṣe gan ni, thank you. All right, yes sir. Mo kí bàbá wa Ìdòwú Michael, bẹ́ẹ̀ ni tó bá ṣe ń béèrè pé gbà ọ́ ní super rally bí awọ́ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ni, so ọ̀dẹ̀ tí understand. Àjàgbé mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní brain technical, tẹ ní a bit of technical knowledge, gbogbo knowledge tó olúkálukú bá ní kó rẹ́dí láti lò ó.
at any time within this movement. Mo kí ìyàwó Suzanne Temidayo, Janet Mati. Hello. Hello, caller. Hello, sir. Mr. Koiki. Ẹ kálẹ́. Nǹkan kan tún ràn ní background yẹn bá pa yẹn pátápátá orí fóònù ẹnìkan ní ká tó máa sọ̀rọ̀ please. Ẹ̀yọ̀ lẹ́bàá tí ń pè wá. No, mo lè ṣe yẹn nísìnyí, mo sorry gan tí bá ń ṣe. Okay, alright, ní sọ̀rọ̀. Navy blue check. Yakama. Just see go. One got you are confused. The love is too much. Yakama. Let's go. Ẹ má bínú, mo sorry gan. Information tó wúlò náà ni wọ́n fún mi, but I just that tẹ́yìn bá ti wà lórí program Yomi kúrò ní speaker is not something I always like. Then èèyàn kan pè wá láti orílẹ̀ àti mọ̀ tìyàn kan, but there was another person tó pè ẹjọ́ ẹni tó pè mí láti orílẹ̀ yẹn a fẹ́ connect yín pẹ̀lú dọ́tì ti orílẹ̀, so ẹni tó bá èèyàn kan pè wá ní àná mo rántí kan nọ́mbà yín sílẹ̀, so mo fẹ́ connect yín pẹ̀lú ẹni yẹn. Ẹgbọ́n sókè bàbá wa tó wà lórí line. Ẹ kálẹ́ ọ̀gá Koiki. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ọkùn àtagbára ọlọ́pàá máa fi fún yín mọ́ àmọ́. Ṣé rí ẹ ti sọ oríṣiríṣi, ẹ ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ọ̀rọ̀ ìṣítí lóríṣiríṣi. I'm telling you, àwọn èèyàn tó jẹ́ ń gbọ́ prógráàmù yìí lẹ́yìn tí wọ́n ò fojú sọ̀rọ̀ síta ló pọ̀ jù. Tó jẹ́ pé tá bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ náà máa ní àwa náà ń gbọ́, ṣùgbọ́n wọn kí Ọlọ́run á kó sí wọn nínú. Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí gbogbo bí gbogbo àwa ilé ìṣèjì ọkàn padà kú lọ́rọ̀ èmi ló kàn láti Yorùbá nation, Ọlọ́run á kó sáwọn tó kù náà nínú. Ọlọ́run á dẹ̀ gbalẹ̀ Yorùbá fún wa, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ lénìí wípé kò ń ṣe wípé à ń ṣe fún ara wa nìkan, à ń ṣe fún ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa ni. Èèyàn tó bá jà tó bá ṣe pé fún títa rẹ̀ nìkan ni ìgbà mélòó ló kù tí àwa máa lò láyé, ṣùgbọ́n à ń ṣe fún ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa tó jẹ́ pé àwọn náà ọkàn wọn náà lè balẹ̀ bí àwọn ìlú tá à ń sá lọ wọ̀nyí, bí ọkàn àwọn ọmọ onílùú ṣe balẹ̀. Tó bó ṣe rí nìyẹn náà. Tẹ́ bá mọ rate tí wọ́n ṣe ń kó precious stone jáde ní Ọ̀ṣun state báyìí, kọ́pútà ń balẹ̀ òun land ń bẹ̀. Wọ́n ṣe rapidly, ara àwọn ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Tẹ́ bá rí olóṣèlú tó ń jà, ẹ má rò pé wọ́n ń jà torí títí wa. Wọ́n ń jà torí tiwa. Gbogbo àwọn ọba tó ń pariwo lọ́sùn state pé àwọn òṣèlú Yorùbá nation ṣe Oyètọ́lá ra mọ́tò fún wọn, ó fún wọn lówó. Kọ́pútà ń balẹ̀ tó ń kó precious stone jáde lọ́gọ́. So ìjà wọn ò ń ṣe kókó tó kàn wá, kí oníkálukú kàn fi ara balẹ̀ fún àwọn èèyàn wa, ká máa gbọ́ látọ̀dọ̀ yín. Ẹni tó bá lè bá sọ̀rọ̀ kò ń sọ̀rọ̀ ọjà tó bá náà ò gbọ́ filẹ̀, wọn bá tó bá lè bá sọ ìjà ọ̀gá bá sọ. Ẹ má tẹ̀ fọ́ọ̀sì wọn. Ìjáde wọ̀dẹ̀ sọ pé à ń jáde pé a fẹ́ lọ àtàkì àwọn ọmọ Yorùbá tó ń ṣe APC PDP ọ̀nà. Ṣé ká gbọ́ra wáyé dáadáa. Táwọn yóò fẹ́ fáàtì táwọn yóò fẹ́ gbọ́ nípa àmàjà bó ara àjà tá a máa jà ilé gan kiri ìjà tá a máa bára wa jà tá a bá gbalẹ̀ yẹn gan tán gan ó ju ìjà ilé lọ. Because many people ló máa sáré dé, àwọn olóṣèlú gan máa tọ́nà ara dé pé wọ́n ti rí kó ti rọ́ọ̀dùn, so ó fẹ́ púṣọ ọmọ ẹ̀ kó lọ ṣe òṣèlú kan kó lọ ṣe kan. Àwọn máa bí pé ọ̀gbẹ́ni ibo ló wà gbà yẹn. Arúgbó yàn tẹ̀lé work ẹni ò so system tó work ń jẹ́ kó rí bẹ̀ Nàìjíríà. Àmín ẹ ṣé gan ni. So nǹkan tẹ́yìn sọ fáwa yìí làwa fi ń bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀, àwọn yẹn náà làwa dẹ̀ gbọ́kàn lé pé system ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ ẹni tó ti rí ta tó ti rí as in the technocrat, àwọn èèyàn tó ti rí ta tójú wọn ti là lọ́fẹ́ ló máa handle kìíní yìí. So Ọlọ́run á dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ because ó dàbí ìgbà tó jẹ́ pé nǹkan tí ọkàn wa
tí life wa depend lé lórí òní ilé. Ọ̀dà ẹ ṣe tí gan bá ni. sọ fún yín kò ń ṣe pé bóyá kankan sọ ẹjọ́ ẹ bá tí báwọn èèyàn sọ ẹ̀dẹ̀ tó àwọn èèyàn wa lókè náà kọ́ múra náà ok kò ṣeé ṣe bí wọn ṣe máa fi dá wa Yorùbá àwa àtìlé nìkan o gbogbo ìlú àná òrọ̀rùn. àwọn kan tẹ̀ ti dé already ẹ ṣe gan ni thank you so much. Àwọn bàbá wa kan ti dé at least, you know, like I said, we are not going to kill, fight each other, you know, because we disagree with the political parties or the APC follower or whatever. We are just coming out to do exactly what we are told to do. Come out, and it could be what we will call civil disobedience, if that's what you want to call it. We're not coming out for one day. We're not coming out for 2 days. It will be a lot of disruption, definitely. You might not be able to move freely as you are doing right now because there will be a lot of, you know, block as an example. So let us start planning ourselves now. Lolly, again, plan the journey as they say here in UK during the strike. Plan your journey ahead. If it's not worth to go home, you don't have to. And if you think you want to be on the ground, you know, why not? I think gbogbo àná ṣàlámà ń lọ sí rally káàkiri ní, you know, Black Lives Matter. Gbogbo àlárí bí wọ́n ṣe jáde dọ́pọ̀ ẹ̀hẹ́n. And I believe when they were doing the Black Lives Matter, you know, signal was coming from different countries. Tó ń gbé message yẹn láti Pakistan, India, you know, North Korea, gan South Korea, Japan, and this is all that is going to happen as well. Mo kí yín Kenny Juwon Tèmilọ́lá mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí yín Adérinlé Yusuf bàbá wa mo kí yín mo kí Àánú Olúwapọ̀ Alàgbé mo kí yín and Ibrahim Olúwatóyìn my brother Ìbùkún Olúwatáíwò Adisa Akim and everyone that have joined us on our Mix LR platform. There's about 15 of you. I can't see the mobile system. I can't see anybody there, but I know it says 15 people are listening, and we can only appreciate each and every one of you. There's a lot coming up. I've just been sent a flyer, which I can share with us. Houston rally. Àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà náà sọ pé ṣe àwọn náà nígbà sẹ́ẹ̀ Koiki bẹ́ẹ̀ náà bá ṣe ń ṣe tí nílé àwa náà máa sọ fún wọn ní Houston a máa sọ fún wọn, and this was just sent to me even though I'm still have to speak to them, but I can share it to us right now. So this is coming up a screenshot there in America. This is going to be happening. It's all about the Yoruba nation as well. Ṣẹ́rí gbogbo anything tó máa fún wa ní that projection right now, especially àwa tá wà níta náà máa jáde o, kò ń ṣàwọn tó wà ní ilé nìkan ni wọ́n jáde, àwa tá wà ní UK, ní Spain, Germany. It is important that everybody will be coming out. We will be putting out a link. So anybody tó bá wà ní any rally around the world, níbikíbi tẹ́ bá wà, tẹ́ bá ti join Zoom yẹn, you can show us by turning your camera around and we can see what is going on, you know, in that particular country. So that is part of the job that we are preparing for. So it's going to be a very busy time, you know, for us on this platform. We will be also getting some extra hand, you know, because we were lórí chair for 24 hours, you know, because the rally about today, it's going to involve a lot of, we have to be continue running program. So are very, very important that, you know, the studio is prepared for that. Like I always say, we still need a very good, one powerful desktop, especially a layman crash all the time. So I hope we will be able to raise money. I can buy that. If not, I manage internet, because the whole idea is while I'm using this laptop to stream, nígbà rally yẹn bá kicking, I should have another computer running through this, you know, Zoom link. So Zoom link yẹn máa project gbogbo ìlú tí gbogbo rally yẹn ti máa ṣẹlẹ̀ around the world àti ní back home as well. So these are part of what we are prepared. So kò ní jẹ́ pé ojú kan báyìí, so we can have, you know, multiple streaming going on simultaneously. So this one is happening. Somebody says about 2.5 hours drive. If you can make it there, please let us attend it. So this flyer I've just got to me, and I'll be putting that on our social media platform as well.
it will not just be my platform that will be talking about the rally. I'm sure when the rally is out, but we will make sure that you are getting constant information. If there's any need for us to give information, be rest assured that this will be available on our platform. We'll be speaking to people on the ground during the rally. So in Tabafi Basoro, to bá jẹ́ pé inú Zoom ló ti join wa, you know, they can give us a report. Hey, nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ ní abúlé wa, ní city wa. You know, all these is you know, part of what we're expecting when the rally eventually starts. So let us all prepare our mind, you know, for that as well. So our platform will work as much as we can. I'm sure tí a bá jáde ní millions, it will take less than few hours before the international media will pick it. Kò ní pẹ́, in tó bá ti lè mú méjì àbẹ̀yọ kan bá pick pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. I know BBC might not pick it straight away, probably àwọn local one tó jẹ́ BBC Yoruba, you know, but the main one tó wà ní UK, you know, they tend not to pick it because ọmọ kìtà wọn bá ti gbé, it becomes an headline. So headline yẹn gangan la fẹ́ kó jáde. Headline yẹn ẹ gbọ́ mi dáadáa, ó wà very very important that headline hit New York Times, hit NBC, Fox News, WION, you know, RT, Al Jazeera, you know, CNN, Euro France, whatever media network, China. All these will happen if only everybody comes out in one block. Gbogbo àti mọ̀ pé rally ń bọ̀, right? So a fẹ́ fún ní headline. Bí headline yẹn ṣe máa work ni pé kí gbogbo wa ká jáde ní moment tó bá ti ní ká jáde yẹn. It gives a good headline. What is going on in Nigeria? What is going on? Then they will start asking questions around kí ni reason tí èrò báyìí massive crowd ṣe jáde, kí ló ń ṣẹlẹ̀, ṣé wọ́n ṣe festival ni, and then some will start understanding, you know, the reasons. Àwa ti mọ reason that fi jáde, you know. Hope our PR team will ensure the right information is being disseminated. I mean, definitely, you know, I'm sure they will do all that. They'll speak to a lot of us. Probably maybe not me, but you might be lucky that as a Nigerian, according to them, they would like to speak to you. They would like to speak to you. And you need to know what to say straight away. Always remember that mainstream media, tó bá ní access láti bá yín sọ̀rọ̀, you need to know what you want to tell them in 10 seconds. Because only the 10 seconds, ló máa lò ní gbogbo tẹ́ bá sọ. Go straight to the point. We want a Yoruba nation to out of Nigeria or whatever. Just you must be prepared for that. So we need that numbers. We need all the numbers to be out. Who are very very important. Okay, Benny, Mr. Mobalajuwa, yeah, we need about 10 million people alive. We greet everyone that is watching us from the northern part of Nigeria. No Nnamdi Kanu, no Christmas in Biafra land. Ọ̀túnla Tèmítọ́pẹ́. So yeah, you know, Omajade, OLAMILEKAN, there's a few more days left. Shesurusi. Ajayi Taiwo, Òmìnira Yorùbá ní kíákíá, Redon Bakari. Thank you so much, Ọ̀túnla. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram pẹ̀lú wa. Ẹ má bínú, there's a reflection light there. We see how if we can twist it, we can bend the TV so that lighting on my show. It's quite a lot of you there as well watching us on Instagram. Moteri Arewalat Australia. Free to thin, I can see you there. Ẹlòmíì kan gbọ́n kọ́tà ń sọ pé ẹwà àwọn pípé wọ́n kàn ń ṣeré pa lójú ẹlòmíì nìyẹn. Mo rí yẹn ìyàwó arántí Àdùnní 01 coded Oladipo, Larry, Dari, Joe, Abiola, Foluke, good evening and welcome. Even though most of them don't do any typing, but here is where we talk. We don't talk about any other thing than
the movement. So maybe you're just passing by and you're expecting to hear something that is different from what you're hearing. This is the only movement we just talk about. We don't talk about. This is not a gossip platform. We don't talk gossip here. We don't talk about dirty talk here. I do sometimes see a lot of other platforms. They do different. Everybody's doing different things. At least with about 1 billion people on Facebook. So don't expect, everybody to speak the way you want. So, but we appreciate you if you're watching us, and we say thank you so much. The line is still open. I'll leave the line open for a while again. If not, then I'm reading some of your comments as well. If you want, you can put your comment out. I'll read it if I come across it. I will have to send money to the groups I am supporting at home. The first money they have already spent it. So, yeah, Monty, never worry. If anybody's thinking that maybe you want to help people back home, help them now. They will need your help. Hello, caller. Hello, Ekaleo. Thank you so much. Please replace the map on your back to our nation. No. We leave it there because Oman indicates Ibitile Yoruba, so I can't change the map. It goes okay. I'm going. I mute the background in my bummy. I'm going. Yes, mo fẹ́ assist yín lórí issue ilẹ̀ yẹn. Okay. Because kò yé many people. Ṣẹ̀rí tí a bá ní ilẹ̀, èèyàn ò lè jẹ́ Christian, ò lè jẹ́ Muslim. Tí o bá ní ilẹ̀, o ò lè ní doctor, ṣé o lè ní engineer ni. Èèyàn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ní ilẹ̀ níbi tó máa fi ẹlẹ́dàá ẹ̀ sí, tó máa ní ilé, tó ti máa lè build the family, tó fi lè máa ṣó ògo Ọlọ́run. Ilẹ̀ yẹn ló ń kó lọ́wọ́ wá sìn tá à ń fojú wa rí báyìí. Ilẹ̀ tí Nàìjíríà sọ pé kò ṣe tiwa yìí, ó ló ń fa corruption, ó ló bí corruption. Kò sí ownership ilẹ̀ ìwà. Nǹkan tó ń fa Fúlàní tí wọ́n fi wá, tí everybody fi wá ní pé wọ́n sọ fún wa pé kò sí ilẹ̀ wa mọ́ ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n àìká ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ní ilẹ̀ ká tó lè ní à ń sin Ọlọ́run. Ṣèbí àṣà níbì kan ká máa gbórí ẹlẹ́dàá wa sí ká máa sùn lálẹ́. Tí a bá ní ilẹ̀, ibo la máa wá wà? Tí o máa rántí láti lè sọ pé ẹnjìníà ni mí o àbí dókítà ni mí. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gba ilẹ̀ wa náà. Ẹ sọ pa education, ẹ sọ pa economy, ẹ sọ pa religion, ẹ sọ pa healthcare. Tá a bá ní ilẹ̀, báwo la ṣe lè wà organize lórí gbogbo nǹkan tẹ́ sọ yìí? Nígbà tá a ní ilẹ̀, aṣọ àgbáyé, nǹkan tí Ọlọ́run fi sínú wa, a bẹ̀rẹ̀ sí ní the first days because a ní ilẹ̀ ni. Ilẹ̀ yẹn ló ń lọ lójú wa síta dẹ̀ ń wò. Gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká jí. Èṣù sọ́gbọ̀n ò lè fún wa lówó. Èṣù á fẹ́yàn lọ́wọ́, á fún ẹ ní obìnrin, á fún ẹ ní ọlá. Ìwọ wá jókòó kó wo nǹkan tí èṣù yẹn gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ó lọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ta ni Nàìjíríà? Mr. Koki ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká bira wa ká tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ta ni Nàìjíríà gan? How can you define who is a Nigeria? But Igbo, ló bá ní ta ni Igbo, wọ́n á sọ fún ẹ bó ṣe lè mọ Igbo. Ta ni Yorùbá, wọ́n á sọ fún ẹ. Nàìjíríà ò ń pa identity wa, ó ń pa wá rẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn, ó ń pa wá rẹ̀. Nígbà tá a bá nílé mọ́, Yorùbá máa parun. Àwọn tó ti travel yẹn ò nílé wálé mọ́ because kò sílé mọ́. Ilé dà, ilé nílẹ̀ wa. Tábà gbalẹ̀ wa, báwo la ṣe máa mọ bí ọ̀tá ṣe ń wọ àárín wa? Báwo? Ẹ wo Nàìjíríà bí Nàìjíríà ṣe wáyé. Wọ́n build Nàìjíríà fún àlejò ni, kò ń ṣe fún aráàlú. That's why ṣe rí àwọn lẹ́ba ní gbogbo wọn mọ́ ṣe ń rise because they build it for foreigners. Ẹ jẹ́ ká jókòó.
ọ̀nà tàtẹ̀ tí lè gba ilẹ̀ wa ìhó náà ní mega super mega rally yìí kò sí nǹkan mímọ́ kò sí nǹkan mímọ́ pé ká gbé fún ọmọ wa tó ṣe ọmọ wa kí ló ibo ló fẹ́ ṣe sí ibo kí ló fẹ́ ṣe ọba di 4 years nsìn story ká máa gbọ́ ni pé ó débẹ̀ wọn ọjọ́ ṣe é ní bá ṣe máa gbọ́ òun náà sọ lórí Ọbásanjọ́ lo 8 years 8 good years ẹbí ọmọ ní 8 years kẹwo bí tọmọ náà máa ti tó kí ni story ká gbọ́ lẹ́yìn Ọbásanjọ́ wọn ọjọ́ ṣe é ní tá a bá ní ilẹ̀ báwo la ṣe máa jẹ́ Christian báwo la ṣe máa jẹ́ Muslim ẹ jọ ẹ̀yin Yorùbá ẹ jẹ́ ká jí ẹ jẹ́ ká ṣe ní gbogbo religion doctor ni mí engineer ni mí ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ náà ẹ jẹ́ ká gba ilẹ̀ wa ibi tó lè gbé wa ga nìyẹn tó lè jẹ́ kí ayé mọ̀ pé doctor ni ẹ lóòótọ́ kó lè jẹ́ kí ayé mọ̀ pé engineer ni ẹ lóòótọ́. ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you so much. gbogbo ilé yóò jẹ́ ẹjọ́ ẹ ṣé gan bàbá mi. We can't love you so much ẹ̀gbọ́n mi thank you so much for your contribution láti tún ṣàlàyé lórí ilẹ̀ Kúnlé Bakers kò ní tán níbẹ̀ thank you so much for your love and support I love you so much we appreciate everyone on our platforms let us remind ourselves that those beautiful places tá à ń rí lórí screen yìí Kwara Kogi Ekiti within 20 years it can transform to what is going to be our own but àwọn tó ní ẹ a máa pe àwọn kan sí ó gbọ́dọ̀ bá wa dá sí are they going to and I don't think they're going to ẹ jẹ́ àlọ́ sọ̀rọ̀ grandma ẹ bá mi background. Hey, sorry, my grandma. I didn't see that it's you, Timmy. Yeah, go ahead. Hello. Yeah, go ahead. Yeah, good evening. God will continue to strengthen you and give you the power to láti borí ogbó ẹ̀rìn àjò yìí. Àní ká dá sí ètò ìtàlẹ́ náà ni ọ̀rọ̀ ilẹ̀. Without land, ọmọ Yorùbá, we do not exist. Láìsílẹ̀ à ń ṣe èèyàn lágbàáyé, and this would give àwọn aṣebi ní authority láti ṣe bí tó fẹ́ ṣe, which is to wipe you the Yorùbá people out. Wọ́n ti ń tò bọ̀ tipẹ́tipẹ́. Ọlọ́run láṣìírí wọn wà tú lásìkò yìí ni gbogbo kó wa lẹ́rú káàkiri yẹn tó fún wa káàkiri gbogbo àgbáyé the end game ni ó fẹ́ play out ten wo yìí àwọn dẹ̀ fi pé true Fúlàní làwọn máa fi kọ́ńkà Yorùbá ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò fún wọn ṣe torí nínú ẹ̀mí àwọn kan gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ti gba Yorùbá ilẹ̀ yẹn Ọlọ́run ti gbà padà fún wa ògo wa tó dẹ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀ for years Ọlọ́run fẹ́ tayọ síta fún gbogbo àgbáyé pé Yorùbá people are special because kò sí ibi tẹ́ máa lọ ní gbogbo àgbáyé any organization tọmọ Yorùbá bá wà involved our star is always shining. Kí ló fà á? Ọlọ́run dá wa bẹ́ẹ̀ ni àwa là kọ́ dá wọ́n dẹ̀ fún wa lẹ́bùn yẹn. Èmi á tún try láti rán àwọn èèyàn wa létí o nǹkan táwọn ará bíbá ṣe fún wa o. Nígbà tó wá tó fẹ́ wá kó wa lẹ́rú àwọn ọba àgbà kan tó sign agreement pẹ̀lú wọn gbà yẹn tó tà wá lẹ́rú wọ́n kọ́ pa àwọn baba ńlá wa lọ. Àwọn ọ̀tàn tó yẹ ká máa gbọ́ lálẹ́ alẹ́ tàbá ti jókòó ráǹdì yẹn tàbá jẹun tán lálẹ́ àwọn ọ̀tàn ọmọ ni a máa ń bá tàn lẹ́nu àwọn baba ńlá wa ọkọ̀ pa wọ́n lọ àwọn ẹ̀tọ́ lè ràn lọ sí ibodì ọ̀ràn wọn sí ibodì àwa táwa dàgbà ń sìn tó ń bí sínú ìlú òṣì tó ń pè Nàìjíríà tó fi bo iyì wa
ká má mẹ́ni tá a jẹ́. Nígbà tí wọ́n bá ń pe ara ẹ̀ ní Nàìjíríà, báwo ló ṣe máa ní right láti claim ilẹ̀ kankan tó mọ mí ní Nàìjíríà tó ń claim? Nàìjíríà ń ṣèlú, business ni lórúkọ tó ń pè Nàìjíríà. So tó bá dẹ̀ wá kárẹ̀ mọ́ Nàìjíríà, ó ti kárẹ̀ mọ́ business nìyẹn. Ebi nǹkan tó bá dẹ̀ mú sí o ló máa fi business yẹn ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Lọ́ ṣe kó bọ́n lé Fúlàní lọ́wọ́ báyìí sí láti bá wọn deal pẹ̀lú ẹ̀yin slave dẹ́fẹ̀ gbọ́ràn. So ilẹ̀ wa ó ṣe pàtàkì gan-an. Nǹkan tá máa fi ẹ̀jẹ̀ wa lẹ̀ fún ni. And nǹkan tá a tẹ̀sẹ̀ bọ̀ yìí, àmọ́ nínú wa tó máa tẹ̀mí wa máa là tá máa rí ìgbẹ̀yìn ẹ̀. Àdúrà wa ni pé gbogbo àwa tá à ń sáré kókó àtàwọn tá à ń pè wọlé àtàwọn tó máa jàjà ní orílẹ̀-èdè wa, àdúrà wa ni pé gbogbo wa ni ká fojú rí the new birthing of Yoruba people. Because what is about to happen is magnificent. Kò ń ṣàwa nìkan la fẹ́ gbà yọ. A fẹ́ gba gbogbo black race kúrò ní ọrùn àwọn òyìnbó. And once that happens, wallahi, the world will never be what it is again. We will all be living right. Ọmọ àmà bẹ̀ wá gbẹ̀yìn níṣẹ́. Ṣé bọ́ ti ń dá ẹ̀mí ni àwọn nǹkan tó jí padà lórí ilẹ̀ wa, àwọn èrè Benin kankan. Ìbẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ọlọ́run finá máwọn náà lára báyìí. Ṣáwọn náà rójú tù báyìí. Èmi ni pé àwọn ọmọ Yorùbá tí pé bá ṣáà ti dé, ẹ jẹ́ ká jáde. Mr. Koiki, n fẹ́ sound caution kan. Ṣé mo bá àwọn ará bíbá wọn tẹ̀ strong ní pé kọ́ pa internet ní north east. Ẹ mọ̀ bọ́ tẹ̀ strong ní ọ̀dà pé earlier this year náà ni. Tí àwọn community yẹn tó sound alarm pé àwọn Boko Haram wọ àdúgbò wọn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan báyìí tó fi balẹ̀ mọ́ lọ. I suspect pé tá a bá jáde, wọ́n lè fún wọn lọ́dà pé kó pa internet. Wọ́n pa internet, wọ́n pa náà. So báwo lẹ ṣe fẹ́ broadcast? So èmi máa ní ká ní contingency plan nílẹ̀. Báwo la ṣe fẹ́ broadcast? Báwo ni gbogbo àgbáyé ṣe fẹ́ mọ nǹkan tó ń lọ? Because ọ̀pọ̀ gbogbo ẹ̀ láṣìírí for now. Ṣé CNN gbé gbogbo ariwo tá à ń pa látijọ́ ẹ̀? Kò sẹ́ni tó gbé. So tó bá ti fáwọn náà ní ọ̀dà pé kó send àwọn àmì wọn sí ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀tẹ̀ ti wà mẹ́rin rẹ̀. Tó bá ní kó bẹ̀rẹ̀ sí máa carry out atrocity wọn, wọ́n máa ní kó pa iná àti internet náà ni. We see how that plays out when the time gets closer. So èmi á ní ká jọ̀ọ́ ká ní contingency plan. No problem. So thank you very much, my brother. Thank you. Thanks a lot. Good night. Well, we are just almost half an hour exactly. Moteniko ni waju 3 hours long until a máa fi jáde fún full scale rally. Then it will become, a continuous one. But for now, let us listen to this just to remind us again. Thinking about how we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought forth, not to bore you, first, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western Region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago,
there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amado Bello, former Premier of Northern Region. They thought, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only the British intention for the country. This is thinking about how they wanted to be separate from the country that the British Empire had imposed on us, which was this country of Nigeria, where they kind of took a bunch of independent nations who don't have anything. Let's take this call quickly. Ekale. Ètò ni ẹ bá wa dá sí. Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú yóò. Àmín. Nípa ilẹ̀ ẹ̀ ń sọ. Mo forward àwọn kọ̀ọ̀kan sí láti ráyè nípa. Okay. Nípa àgbà olówó jẹ́ premier ní Western region. Okay. Àwọn industry sí bàbá yẹn ṣe. Kò dé sí ìbẹ̀rẹ̀ ayọ̀ ọmọ tí kò fi ní pàtàkì lórí ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀ṣẹ̀ yẹn lé ní. Okay. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣe rí map tó wà lẹ́yìn yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Map wọ́n ti họ́ta ẹ̀. Okay. Wọ́n ti họ́ta ilẹ̀ Yorùbá a lot. Now kí ló ń pè ní state ní Yorùbá? A máa ń pè ní ìpínlẹ̀. Ìpínlẹ̀ á ní Ọ̀yọ́ state, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ta ló pín ilẹ̀ yẹn? Àwọn ológun. Kì í ṣe àwọn ọmọ Yorùbá. So wọ́n ti họ́ta boundary ilẹ̀ Yorùbá now. Ṣé nígbà táwa wà kékeré táwa ń dàgbà 19 states la mọ̀ lórí ilẹ̀ máa dẹ̀ tọ́ka ẹ̀ sí tìbí west níbi ìpínlẹ̀ yín tó jẹ́ state yẹn. Ṣé rí ibi tí Niger state wà yẹn ẹ rí pé ọ̀rá extend sí left river Niger left side níbi yellow yẹn níbi boundary Benin Republic. Ṣé rí gbogbo bẹ̀yẹn part of Kwara state ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Okay. Part of river Niger yẹn òun ló la western ilẹ̀ Yorùbá kúrò ní north. Okay. River Niger tẹ́ ń wò yẹn. So Kanji yẹn part of Kwara state ló wà tẹ́lẹ̀. So wọn ìgbà tó wá ọ̀tá map yìí wọ́n wá rọra gé Kwara state kúrò wọ́n rọra fi bẹ́ẹ̀ sí Niger state ẹ̀ṣẹ̀ yẹn lẹ́nu. Ẹlẹ́ẹ̀kejì Ọ̀yọ́ àtọ̀ṣun state wà papọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nù. Ẹ̀ṣẹ̀ ẹlẹ́jì ìkẹta Ondo àti Èkìtì wà papọ̀. Nígbà tó wọ́n pín náà ní o tó fi dọ̀yọ́ state Ọ̀ṣun state Ọ̀yọ́ Ondo state. Now ẹ wá wo ibi Kwara state yẹn níwájú Kwara ẹ rí pé bẹ́ẹ̀ yẹ́lò ibi Kogi. Ṣé rí ibi tí yẹ́lò rọra wà ẹ ní left side river Niger yẹn? That was Kwara state. That was Kwara state before. Tẹ́ bá wá wo apá ọ̀tún ibi Kwara state ló ẹ̀sẹ̀ níbẹ̀ yẹn níbi boundary river Niger yẹn tó ti pẹ́ sí pé ní Ìlọ́kọ̀já yẹn. Now tẹ́ bá wá wo apá ọ̀tún yẹn ibi tó ti wá mú Kogi lọ síbẹ̀ yẹn ibẹ̀ yẹn part of Benue state ni. Okay. Part of Benue state. So nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ni pé wọ́n ti ń ṣe jàǹbá yẹn tipẹ́tipẹ́ láti máa encroach lórí ilẹ̀ Yorùbá. Ìtorí ẹ̀ náà ṣe yọ history náà fẹ́ káwé èèyàn mọ̀. So ètò ìjàgbá fúnmìnira Yorùbá ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Ìtorí ẹ̀ ni àwọn ó ṣe pàtàkì kí àwọn èèyàn kan mọ̀ ìtàn nípa ilẹ̀ Yorùbá. Important ilẹ̀ gangan ìtorí ẹ̀ náà ṣe kí náà ṣe ń pe orílẹ̀-èdè. Orílẹ̀ tí wọ́n ti ń sọ èdè kan àṣà kan ìṣe kan
Gẹ́gẹ́ bọ́ mi. So tọ́pìkì tẹ mú wá lálẹ́ tọ́pìkì tó lágbára ni. Ó dà pé máa tún ṣe ní ojúmọ́ ọmọ bóyá wọ́n weekend táwọn èèyàn sọ́dọ̀ àwọn èèyàn á pè wọlé wọ́n á lè mọ importance ilẹ̀. Téèyàn bá ti lose ilẹ̀ kò ní identity mọ́ ó dẹrú nìyẹn. Ọlọ́run ní jẹ́ ká dẹrú o. Àmín, ẹ ṣé gan ni. Tí ènìyàn bá ti lose ilẹ̀ kò ní identity mọ́ Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ dẹrú. Ẹ máa gbé tó lọ. Ẹ ṣé gan ni. Bí a ní Saturday a tún máa padà wá láti ẹ̀gbọ́n mi dẹ̀ send àwọn kankan wá bọ̀ kí n tó sáré kà tí àyè bá wà lálẹ́ ẹ já lọ sí òkè lọ́hùn. Hello caller. Hello. àgbọ̀n yín sà. Èèyàn mi ẹ̀kọ́ ọ̀lẹ́ kalẹ̀ àgọ́ àwọn òdì sùn bíi. Ọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ tó sọ ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí Koiki. Ẹ bá a dá sí. Àwa ń ṣe Thanksgiving bí yìí. Bọ́ tó bá mọ nǹkan tó wà lẹ́yìn Thanksgiving is a dirty thing. Tí àwọn funfun wá ṣe fún àwọn native India tó ní orílẹ̀-èdè tá a wà bí. Ṣé bí wọ́n dé bí àwọn bá ti ń gba àwọn Fúlàní lálejò tá à ń tẹ́ wọn sí bẹ́ẹ̀ ni àwọn òyìnbó yẹn ti dé gbà yẹn sí orílẹ̀-èdè ibi tí mo wà yìí. Nígbà tán settle down tán ọ̀sán òru kan ni wọ́n pa gbogbo àwọn India yẹn tó wipe àwọn tribe mi dànù. Tribe mi wà ní orílẹ̀-èdè tí mo wà yìí kí wọ́n wipe gbogbo wọn dànù. Èyí tí wọ́n rí wipe wọ́n go to the extent tó jẹ́ pé kànga tún àwọn màálù wọn mú wọn dá síìdì sínú ẹ̀ ọmọ mú adìẹ kú gbogbo màálù wọn kú dànù. So ẹni tó bá máa gbára ilẹ̀ ẹja gangan nínú omi wọ́n ń fight fún territory wọn. Lion fight fún territory. Bẹ́ẹ̀ni ó wà nínú English dictionary lẹ́ẹ̀kan tí mo ń kà ẹ̀ wọ́n ní some species of birds sing duets to defend their territory with each learning a part so that they sound like one bird. It is present will be tolerated because it will help to defend it. So àwọn ẹyẹ àwọn gan defend the territory wọn ká má ti wá sọ èyí. Definitely even say eṣinṣin ló bá rí àwọn eṣinṣin bá ń sá káàkiri wọ́n ń defend territory wọn nítorí àwọn females tó wà bẹ́ẹ̀ ni. So sórí ó ní mò ń type nínú comment yẹn pé your program is very educative. Àti ẹgbẹ́ bá di ní òní fẹ́ gbọ́ títọ́ wọ̀ lórí iṣu ẹ̀. To be honest with you and I'm not using him. Àwọn anyway. All right. You know, tẹ́ mọ̀ pé nígbà tí mo ń prepare for program yìí ẹ mọ̀ pé sometimes máa ní orí tí bá jókòó or be a few minutes ní ṣe máa ń think of it. I don't normally write nǹkan báyìí la fi discuss, you know, kí ni mo lè ní tẹ̀ mú mi lọ sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀, and I think it's important that I bring that up, you know, with these auntie wa doctor tí wọ́n wà ní US yẹn mo ti post video wọn ó rí àpò ọ̀rọ̀ wọn ni mò ń gbọ́ ni mo fi change the topic tí mo máa fẹ́ lò tẹ́lẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa èyí táwọn sọ, and I think a máa padà sọ́dọ̀ Dr. Ugo, but definitely we will bring this back on again. Let me quickly go to my Facebook. Ká kọ̀ gbọ́ díẹ̀. It's about 10 minutes. I don't think we have all the time to play everything, but ẹ jẹ́ ká kọ̀ gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀ tí wọ́n sọ fún àwọn èèyàn pé àwọn politician tẹ̀yìn wò yìí wọ́n ti tà wá dànù lẹ́ẹ̀kan sí kọ́lọ̀ bá wa fi ọ̀run kẹ́ okay àwọn lélẹ̀. It's about 11 minutes 22 seconds. Whether we can play all that, I'm not sure, but let's start it first. Ẹ káalẹ́ o, ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán ẹ̀yin èèyàn mi níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi lórílẹ̀ Nàìjíríà ni o or anywhere ibikíbi ní àgbáyé. Ẹ súnmọ́ bí kẹ́ wá gbọ́rọ̀ o èèyàn ọmọ Yorùbá ògidì ẹ súnmọ́ bí ká bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ lóòótọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ korò ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ bí ìsọkúsọ ni ó korò ṣùgbọ́n tó bá dénú ó yẹ kó máa dùn ní bí ewúro ló yẹ kó rí kó korò lẹ́nu wa ò tó bá dénú wa kó máa dùn. Mi ò mọ̀ bí ẹ sì ń gbọ́ fìrífìrí ipe ní Tinubu láàrin Èkó Central Lagos picture àwọn Fúlàní
àwọn olórí Fúlàní Tafawa Balewa ní o Sadana of Sokoto ní o náà fi decorate Tinubu ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn o mo ti gbé fídíò kan mo ti gbé ọ̀rọ̀ jáde nígbà kan ibi tí àwọn Fúlàní ti gba àwọn ilẹ̀ tó ń gbé sùkúùsù síbẹ̀ sùkúùsù mí ní pé àwọn làwọn hóònù ẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ pera yín lólówó tẹ pera yín lọ́lọ́lá tẹ pera yín gbajúmọ̀ ẹ̀dẹ̀ ń jẹ́ kí ọmọ Fúlàní máa fọwọ́ òdì gba yín ní etí nítorí ní tẹ fẹ́ jẹ ẹ̀yin pípù yìí ẹ̀ níbẹ̀rù Ọlọ́run o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ògidì tẹ́ ẹ̀ bá mọ́ra yín ẹ jẹ́ kí n dárúkọ some of you Gbajabiamila ó pèrè ní House of Representatives Speaker ẹ̀dẹ̀ rí tó ń lọ ẹ̀rí bí Fúlàní ṣe ń pa yín tó ń fọwọ́ òsì tó fi ń gbá yín létí tó ń gbalẹ̀ bàbá yín tó ń pa àwọn fámásì yín tó ń rèpù àwọn ọmọ yín àwọn ìyàwó tí ò bá tẹ̀ ń jẹ́ ìyàwó tiẹ̀ náà rèpù ìyàwó ẹni tó bá rèpù ṣé kìí ṣe disgrace ní fún àwọn ọmọ Yorùbá pé Fúlàní àwọn amùtọ̀ àfìtọ̀fọ́rí àwọn ọmọ olóòórùn ló ń ṣe èèyàn ọmọ Yorùbá níṣekúṣe ẹ̀yin tẹ pera yín lọ́mọ aládé ọmọ ọlọ́lá ọmọ olóye ẹ̀yin bíbù yìí adójútì nìyí nítorí ní tẹ fẹ́ jẹ torí owó tó yẹ pé kò lè bá yín kalẹ̀ tẹ bá lọ lọ́la tó lè jẹ́ 50-60 years lè kó kọ̀kọ̀ dání àbáṣọ òkò tiẹ̀ dání báwo lè ṣe rò pé ayé Hitler ṣe ẹ́ǹdì wọ́n wọ́ òkú ẹ̀tì náà ni bó kọ̀mítì suicide ní àrísọ kí lẹ mọ bó ṣe máa gbẹ̀yìn ayé yín mo ń sọ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ògidì ẹ má tẹ̀lé àwọn ará bíbá yìí ajẹkẹ́ni má yọ ni wọ́n ò ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run àti olówó Ọ̀tẹ́dọ́lá ni o àti politician ni Gbajabiamila ni o àti bàbá wọn tó sọ di bàbá wọn Jagabanu Jaga bandit Jaga nonsense Jaga addict Jaga foolish bàbá 87 tó ń tọ̀lé tó ń sọ sára tí àgbọn tó ń sọ tó ló ń fẹ́ jẹ president ṣọ́pọ̀ jù tó bá mú ọmọ ẹ̀ gangan kó gbé síwájú àbí kó mú ìyàwó ẹ̀ kó gbé síwájú torí tó ń ṣe náà nìyẹn àbí kó má wọn asikas ẹ̀ torí wọ́n sì pé kó gbé síwájú ó lóun ló kàn ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ògidì pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọmọ Èkó Tinubu gba gbogbo Èkó lọ́wọ́ yín ó sọ yín dárin tì wọ́n ti gba Sátidé lọ́wọ́ yín wọ́n ti gbé Sunday lé yín lọ́wọ́ ẹ̀lẹ́ ń ṣe bí amúṣùà kò sọ́kọ́ Oníkòyí Onímọ̀lẹ̀ Onísẹ́mọ́ níbo ni gbogbo yín wá wà tí Tinubu ń fọwọ́ lálẹ̀ fún yín tó gbalẹ̀ bàbá yín lọ́wọ́ yín tẹ̀dẹ̀ ń wò bí ẹni tó gba Sátidé lọ́wọ́ yín tó gbé Sunday lọ yín lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Èkó ẹ dìde àárín Èkó ló sọ pé ní Tinubu Square gbogbo picture wọn bàbá ńlá Fúlàní ló fi decorate ìlú yín èwo ló bíre nù yín kẹ lọ sí Sokoto àbí kẹ lọ sí Kaduna kẹ lọ gbé fọ́tò Awólọ́wọ̀ síbẹ̀ kẹ lọ gbé fọ́tò Abíọ́lá síbẹ̀ kẹ lọ gbé fọ́tò Abraham Adésànyà síbẹ̀ àbí kẹ lọ gbé fọ́tò Arótilé tọ́pẹ́ Arótilé tọ́pa ọmọ 24-year-old our pilot combat ṣẹ́rí tó gbé síbẹ̀ wọ́n wá sí àárín Èkó wọ́n ti ń ṣe lábẹ́lẹ̀ sùkúùkù ló ń gbé káàkiri pé àwọn làwọn nílẹ̀ Fúlàní ń sọ fún yín little by little pé àwọn làwọn ní Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ Èkó ẹ̀dẹ̀ jókòó ẹ̀yin Yorùbá ẹ̀ jókòó ẹ̀yin lọ́balọ́ba ẹ̀yin níjòyè ẹ̀dẹ̀ dákẹ́ ṣé Fúlàní tún ti ra yín níyè ni adẹ̀pẹ̀rẹ̀ wa lọ́mọ aládé ọmọ ẹlẹ́ṣọ̀ọ́ níṣẹ́ là ń ṣe bí mọ̀nọ́ọ̀nù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti pé wọ́n ti ná okùn tòbí mọ́ wa lórí kí ló dé ṣé nítorí pé nǹkan tá fẹ́ jẹ iná ni ò jẹ́ ká gbọ́ ni àbí nǹkan mi wà nú ọ̀rọ̀ wa ni ẹ̀yin ọmọ Yorùbá dìde Fúlàní ti yí ká nínú gbogbo igbó wa ni Fúlàní ti wà ṣùgbọ́n gbogbo yín ṣà ń sọ pé ẹ fẹ́ dìbò yìí ṣá
ẹni tẹ́ fẹ́ dìbò fún yín náà tiẹ̀ wò ó tí a bá nírò rí tí a bá ní làákàyè a níbẹ̀rù Ọlọ́run ni ṣáwọn ọmọ Yorùbá ò sí níbẹ̀rù Ọlọ́run ni torí pé bí ṣe ń wò wá bẹ́ẹ̀ ni pé àti ẹ̀kíà àmọ̀rí ọba àkó ẹni àmọ̀rí ọba àti ẹ̀kú kò sí tó kàn wá mọ́ kí ló dé tá à ń ṣe ilé ayé báyìí bẹ́ẹ̀ ni pé àní rọrùn kí ló dé nítorí pé àwọn Fúlàní ò sì gbéyàwó yín tán pa wọ́n wọn ò rèpọ̀ àwọn ọmọ yín ẹ fẹ́ kí ẹ nípa mẹ̀kúnnù àwọn tẹ fi sílẹ̀ ńgbà tẹ ń gòkè àwọn náà lè máa padà wá bá nísàlẹ̀ Ọlọ́run ló ń pè ní ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ tó ń yọ ọmọ inú òfin á yọ àwọn ọmọ tálíkà àwọn ọmọ tí ò lẹ́nìyàn á yọ wá òun ló ń dájọ́ afẹ́yín pẹ́ràn ẹ̀jẹ̀ ń fi ìyà jẹ àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù torí pé ẹ fi pé ẹ ní agbára lórí wọn ẹ lágbára lórí Ọlọ́run Pharaoh ṣètì ó kàndínníjì yọ ni gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Fúlàní nítorí oyè tẹ fẹ́ jẹ nítorí owó tó fẹ́ fún yín owó tí Fúlàní kó fún yín ilẹ̀ bàbá ńlá yín ló ti rí àbí sí Fúlàní ní seaport ni èèyàn mélòó ló ń gba airport àwọn Fúlàní wọ́n fi ń gbà wọlé foreign exchange àwọn ọmọ Yorùbá àti Ìgbò là ń kówó sí Nàìjíríà ọmọ Haúsá ọmọ Fúlàní mélòó lẹ́rí tó wá kàwé ọdún mẹ́jọ ọdún mẹ́wàá èmi tí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ gan mo ti lé ní 40 years l'Amẹ́ríkà kí ni mo ń ṣe kì í ṣe pé mi ò kàwé kò sí medical help níná lómi ẹ̀dẹ̀ ń jí owó yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń jí ni àwọn Fúlàní náà ń jí yìí tẹ̀yìn tí ẹ̀ ń jí òtó ti Fúlàní ṣùgbọ́n tẹ̀yìn bá jẹ ẹ̀yìn náà máa jù sẹ́wọ̀n ọmọ Fúlàní ń jí 800 billion kò sí nǹkan tó ṣe fún ṣùgbọ́n nígbà tí Dansani gbé 3 billion wọ́n ń fi kúlẹ̀ kiri ẹ̀dẹ̀ lẹ́ni equity ẹni fairness ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ máa ń dojú tì wá ẹ máa ń dojú tì wá ẹ máa ń tọwọ́ bọ oyanjú Olódùmarè ẹ ń ṣe bí ẹni pé kò sẹ́ni tó lè mú yín kí ló dé tẹ̀ ń ṣe ní ayé báṣubàṣu tẹ̀ ń tẹ wọ̀ṣọ̀wọ̀ṣọ̀ ọmọọba atẹlẹ jẹ́jẹ́ àjòjì àtẹ bùṣùbùṣù ẹ ń ṣe bí ẹni ọmọ tí ò rọ́lá rí tẹ́ ẹ̀ rówó rí tó ń fowó tọ́ yín ẹ wá rí owó náà àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù lè fẹ́ fi jẹ ìyà lè fẹ́ fi jẹ mẹ̀kúnnù kò lè rọgbọ o torí pé Ọlọ́run tó dá yín òun ló dá mẹ̀kúnnù ẹ̀jẹ̀ tó wà ní ara yín ló wà lára mẹ̀kúnnù àbẹ́jẹ̀ tí yín green ni àbẹ́jẹ̀ ara yín blue ni ṣé bí red ẹ̀jẹ̀ pupa yín kan náà tó wà lára yín ló wà lára àwa mẹ̀kúnnù ẹ dìde kẹwò o Fúlàní ti gbalẹ̀ Yorùbá tán o wọ́n dẹ̀ sọ fún yín little by little páwọn làwọn ní yín Jagaban tí gbogbo yín wá ń sọ pé òun ló kàn èmi ló kàn Jagaban ń bojú wa jẹ́ ni ẹ wò wọn ló lọ sí Ṣátàmù ó lọ sọ bó ṣe fẹ́ jẹ presidency àwọn òbéèrè tó ń béèrè questions tó ń béèrè lọ́wọ́ Jagaban which is supposed to be the time láti showcase talent experience ẹ̀ ó ń delegate sáwọn as kissers ẹ̀ níbo lẹ́yìn tí rí tó ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ president tó wá ń sọ pé òun tí master teamship kì í ṣe pé òun ló fẹ́ jọba léwa lórí ni ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ó kù díẹ̀ káàtó inú mi bàjẹ́ fún yín ipe ó dàbí pé ọ̀rọ̀ yín ó ti kọjá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ àfi kí Elédùmarè òun ló ń pè ní alápá kábíkábí kó ká ibi wọnú ayé wa ìkàdẹ̀rẹ̀ ni wá ó dàbẹ́ ni pé níbẹ̀rù Ọlọ́run yẹn ọmọ Yorùbá níbẹ̀rù Ọlọ́run mọ́ mọ̀ pé Ọlọ́run wà níbì kan òun dẹ̀ ní alápá kábíkábí apá ẹ̀ka gbogbo ibi tó bá fẹ́ ṣe Tinubu tẹ fẹ́ vóòtù fún ó máa dójú tì yín ni wọ́n ṣe pa Abíọ́lá ló máa pa wọ́n ṣe pa Rótìlé ló máa pa wọ́n ní mistake kan làwọn ṣe Ṣètìmà tó gbé sẹ́yìn tí Tinubu bá ṣe jẹ́ Tinubu ṣé ìbò ló kọ̀ tá fẹ́ dì nígbà táwọn Yorùbá nation ń pariwo fún yín pé bí Fúlàní ṣe ń pa wá yìí wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa wọn ò nífẹ̀ẹ́ èèyàn kankan láti bí 109 tó ti so wá pọ̀ pẹ̀lú amalgamation jàtijàti tó ti expire ní ya 2014 ẹ jẹ́ ká lọ ẹ̀yin oníjẹkújẹ ajẹkẹ́ni má yò ajẹkẹ́múkúmẹ́ni múni lọ́wọ́ dání
ẹ̀yin Ọ̀tẹ́dọ́lá gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá Mrs. Alákìjà tẹ lówó tẹ níbẹ̀rù Ọlọ́run tẹ lówó tẹ rí nǹkan tẹ fi ń ṣe ẹ ń fi ìyà jẹ ọmọ mẹ̀kúnnù nítorí pé ẹ lówó ẹ lọ́lá ṣùgbọ́n ẹ lè bribe Ọlọ́run o ẹ jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ fún yín ẹ lè bribe Ọlọ́run èyí tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì nínú yín lọ ka Bíbélì dáadáa ẹ lọ ka Psalm 109 kẹgbọn nǹkan tí David sọ nípa ẹni búburú ó ní ènìyàn burúkú ẹ sọ fún èèyàn búburú pé kò lè dá fún wọn their house will be desolate. adéwà padà lo fídíò yẹn tán ṣá very good to my aunty in America ṣẹ́rí gbogbo ala ní rẹ́ò tá a máa play back end tí wàá send àwọn kankan sí mi ẹ jẹ́ kí n gbé jáde wá quickly ká tó fẹ́ tó parí so and I think I should remember Yoruba map let me pull it out for us ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó kan ẹ̀mí ó kan ìwọ pé kò kàn wá yẹn ìrọ̀lẹ́ pa everybody ló kàn tó bá ti gbalẹ̀ kúrò lọ́wọ́ wa boom that's the end of it àti wọ one chance nìyẹn ọlọ́màjà wọ one chance o alájà fi pè wá Adémọ́lá ẹja bá yín sọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó bá fi support wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kàn sí wa à sọ bí ẹ ṣe máa fi owó sínú àkáǹtì wa ẹgbọ́n sókè alájà wa à ń gbọ́ yín mà. ẹ ká ilé Mr. Koiki God bless you sir. Amen. ẹni pé mo ti pè. ẹ má bínú bàtà ń play bàtà ń. ẹ ṣe gbé wúmà yẹn sí orí mo fẹ́ gbé bá fún mi bí i 3-4 minutes. go ahead. mo máa bẹ̀rẹ̀ lórí nǹkan tẹ́ fi ṣe program yín ilẹ̀ gbígbà. go ahead ma. ẹ̀yin náà ẹ̀dẹ̀ kọ́ mi ní nǹkan tí mo ṣe o ẹ̀yin lè máa ń Google nǹkan ẹ̀yin tó bá lọ sórí Google náà àtàwà lórí program sìn kọ́ lọ Google pé how many acres of land oní Dangote fi ṣe refinery 6,180 acres. Okay. ṣé wàá pẹ̀lú mi sọ. à ń gbọ́ yín mo fi dá sí rárá mo ń gbọ́ yín pátákà à ń gbọ́ yín kétékété gan sẹ́ẹ̀. 6,180 acres olófìkè refinery ẹ̀ sà. 1 acre 56 plot mo wá lọ times ẹ̀ mo lọ multiply ẹ̀ by 1 acre ó jẹ́ 1,080 acres. àwọn ará Lagos State wọ́n ti gba 1,080 plot lọ́wọ́ yín 6,180 acres olókìkí refinery ẹ̀ ó dẹ̀ ti ṣe dé 97% as of today. Tinubu dẹ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́ Tinubu ló lówó jù Tinubu ló ní knowledge jù lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ wọn lọ́pọlọ but Tinubu ní number 1 Lagos State Tinubu ò ní knowledge tó fi lè jẹ́ pé òun ló máa ṣe refinery sí Lagos State. Ọ̀tẹ́dọ́lá $3 million òun náà fi rẹ́ǹtì yards tó ń lò fún bẹ́ẹ̀dẹ̀ sísíkẹ̀tì wọn fún ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. Ọ̀tẹ́dọ́lá àwọn ò ní bírèènù tí àwọn máa fi tó ẹ̀pẹ́ wọn náà máa ṣe refinery sí Lagos State. bẹ́ẹ̀ nígbà tí Dangote ń ṣe refinery tó bẹ̀rẹ̀ refinery ẹ̀ sà kíní tó wà ní CBN gọ́vnọ̀ wa torí mo máa ń fọ́lù wọn dáadáa wọ́n ṣó ẹ̀ pé àwọn ya lówó. Dangote refinery is the biggest in Africa. Bẹ́ẹ̀ni. What they write here, no, the biggest oil refinery in the world, North Africa. The biggest land in Africa and the oil refinery is the biggest in the world. Lagos State, ọ̀nà ti gba 6,180 acres. Gbogbo àwọn tó wà ládùúgbò yẹn, wọ́n lé wọn kúrò ń bẹ̀. Mo wò nígbà táwọn yẹn jáde gbà ẹ́ ní Fáṣọlá wọn lọ bá wọn rí nǹkan kan ṣe fún wọn sà. Ẹ jọ ṣé everybody ń gbọ́ mi o. Wọ́n ń gbọ́ yín. Then àwọn people yìí dẹ̀ sọ pé àwọn làwọn ní Lagos State àwọn náà ní Lagos State o. Because bí Awúṣà ṣe máa wá sílẹ̀ Yorùbá tó máa ṣe gba 180 acres of 180 acres of plot of land tó ṣe máa gbà lọ́wọ́ wa. A plot of land àmọ́ ọkọ tá a lè kọ́ sí lórí o kí ọ̀ tó wá gba 1,080. Mr. Koiki ló kọ́ mi ní nǹkan tí mo ṣe lálẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe program yẹn òní mo bọ́ sórí Google mo kọ ẹ̀rí mi kàn lọ sáré ẹ̀ ni pé how many plots òun ló fi ṣe ibi tó kọ́ refinery sí. Yorùbá people Ọlọ́run mi ìfẹ́ fẹ́nu àṣẹ tó sọkútọ̀ ọ̀tá wa ti finish. Ọ̀tá wa ó ti finish pẹ̀lú nǹkan tí mo rí ní alẹ́ yìí ọ̀tá wa ti finish. Then mo dẹ̀
fẹ́ bẹ̀ everybody mo fẹ́ fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀ wá ṣe rí mega rally tó fẹ́ ṣe is a very good thing kí everybody jáde àmọ́ tí àwọn èèyàn wa bá ti jáde tí ìlú tí èmi wà Britain tó bá ti kó ìbọn fún wọn bó ṣe ṣe fún àwọn Biafra tó bá ti ń pa wọn ẹ jẹ́ káwa náà distraught ìlú wọn bí báyìí o. Tá a bá dákẹ́ bóyá kàn ṣe program bá ṣe ń ṣe yìí wọ́n máa pa àwọn èèyàn lọ ní yìí o because this country is evil. Ẹ jẹ́ ká ṣe ní Black Lives Matters kí ká bọ́ sórí Twitter ká bọ́ sórí everything kí àwọn ọmọ wa tó wà ń lu yìí tí ẹ bá fẹ́ mọ̀ pé a ní ọmọ nínú ìlú yìí àwọn Africans ẹ lọ Google ẹ lọ wo iye tí ó tù máa ń gbà tí Davido bá wá sílùú à ń pè bí kan ní Greenwich O2 cinema Odeon cinema ẹ jọ ẹ lọ Google ẹ lọ wo iye tí ó máa ń gbà capacity àwọn ọmọ tó máa ń gbà kò dẹ̀ kí n sí adult kò kí n sí irú èjì àwọn àgbàlagbà yìí bẹ́ẹ̀ o àwọn ọmọ uni àwọn ọmọ college wọ́n máa kú bẹ̀ fọ́fọ́fọ́ tí ò kí n ṣe 1,023 tí a bá jáde síta tí àwọn ọmọ yẹn rí i pé wọ́n ń pa wá ní Nàìjíríà gbogbo ìlú ló máa support wa o nǹkan tó ń gbà tó ń ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà wọ́n support wọn lẹ́yìn o bọ̀tọ́ bá ti jẹ́ pé a bá jáde tí àwọn aráabí tó kó bọ̀ fún wọn à ní nǹkan tó wọn tó wá ń pa wá tá a wá dákẹ́ bí nǹkan tó ṣe nígbà tó ṣe EndSARS wọ́n máa finish àwọn torí pé wọ́n ti wà níbi tó ti fẹ́ finish wa wọ́n dẹ̀ ti gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wọn already because kẹ́ tó fún Awúsá ẹ̀ fún ní a plot of land ẹ̀ fún ní 2 plot of land ẹ̀ dẹ̀ wá fún ní 180 plot of land. There's 6,180 acres. Ó ti dàbí normal o. Ó yẹ kẹ́ tí mo bá ti finish. Ó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ refinery for the past 7 or 8 years. Because wọ́n ti plan ẹ̀. Òun ló fi kó tẹ́ bá dẹ́kun sí tẹ́ bá dé port wa. Awúsá ló wà gbogbo wọ́n ti gba everything lọ́wọ́ wa. Ìtòsí náà àwọn tó sọ pé Jagaba ni number 1 Jagaba my foot. Bàbá yìí kò sọ ọpọlọ lórí anybody mọ́ Lagos State tí ọpọlọ bá lórí wọn ẹ máa lajú rẹ̀ wọ́n lé àwọn Yorùbá wọ́n lé wọn ibi tí wọ́n lọ fi ṣe nílẹ̀ Easter ní Lẹ́kì àwọn èèyàn ló ń gbé bẹ̀ o. People are living there o wọ́n lé wọn kúrò bẹ̀ torí wọ́n fẹ́ fún Awúsá. Ẹ wò ó wọ́n ti sùn légbò wọ́n ti kò lé ìgò légbò tí ó dẹ̀ máa gún wọn yálàyàlà ni. Nǹkan tí gbogbo nǹkan tó tòun tèmi ni pé tí wọ́n bá ti jáde àwa tá a wà abroad a ní láti jáde gbogbo bí ká ti mọ̀ pé wọ́n ń ṣe ọrọ̀ ajé nílùú kọ̀ọ̀kan ká lọ takú síbẹ̀ o ká má lajú wálẹ̀ kó finish àwọn èèyàn wa lórí ìfù ó ní àwọn western world yìí o wọ́n fẹ́ ká Africa gbére most especially Nigeria and that of Africa wọ́n fẹ́ kí Yorùbá gbére inú ẹ̀ wọ́n mọ̀ fẹ́ pa ògbó Yorùbá rẹ̀ ni torí ìlú tí wọ́n wá ti fún ẹnìkan ní owó tán yá ní owó tó náà lò ní owó tí ó wá fi ń ṣe refinery ẹ jọ̀ọ́ ìlú ti rí refinery tí wọ́n tún ṣe a ní refinery a ní Ondo State tí wọ́n tún ṣe torí èmi gbọ́ndò State dáadáa wọ́n ń gbépo lóńdó tẹ́lẹ̀ wọn ò rí gbépo gbé mọ́ wọ́n ṣe ń pépé wa lọ sí ìgboro lọ ṣe ni ẹ sí outside lọ ṣe ni ẹ jọ ń tọrọ lọ Mr. Koiki ẹ bá gbé kínní sórí kànáà pé iye ẹ̀ báyìí ná fún Dangote o ó wà lórí Google o ẹ ṣe gan sa o àjọ péjú gbà ní pẹ̀lú gbọ́lọ́ àlejò máa ní travagas ẹjọ́ tó bá ti ní ká jáde ni àjọ máa lọ sùn sáàrin títì ni wọ́n á béèrè pé kí ló dé ẹ má pa àwọn èèyàn wa kò ṣeé ṣe ẹ ṣe gan alájà ojúmọ́ ní àdúrà. àmín tó ẹni tó máa jẹ́ last call hour and that information that we got is as powerful as anything. yẹ́n mo sọ pé lórí ètò yìí ẹ gbọ́dọ̀ rí nǹkan kan tẹ́ máa mú lọ nítorí pé in tó fa conversation ta lẹ́yìn òun ni mọ́mí wa doctor wọ́n kàn tẹ̀sán pàmò lórí let me see because I actually sent her a message just to say thank you. àwọn ni wọ́n send yàwá Wùnmí Dr. Wùnmí. She has spoken to us before, I think last year, and she has been in the US for 40 years. She's not very strong, but the US have spent more than $1 million on her. Yawate close to $1 million, taking care of her health care. She Nigeria le take care of her lolly. Owó, dollar, health care. America òun ló ń gbé wọn dúró yẹn èèyàn mélòó ló ti ṣubú sílẹ̀ lẹ̀
tí a lè sáré dù gbigbigbigbigbigbi kára ẹ̀dẹ̀ padà ẹ má bínú gbogbo yẹn tẹ́ bá sì fi pé torí àti ní 3 hours let's just I'll be back here. Dr. Wunmi Lawal, over $1 million if not more ni wọ́n ti ná lé wọn lórí bó ṣe wà yẹn láti gbà tí ó rẹ̀ wọ́n díẹ̀ and you can see that she's still out there. Ní àbá wà Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí àti lọ o. So àníri jù bẹ́ẹ̀ lọ ní alẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀la ló máa ṣe wake àbúrò wa Bámiṣé kọ́lọ́wọ́n bá kó bá yọ́nú sáwọn òbí ẹ̀ kó fún wọn lọ́kàn balẹ̀. Likewise, we remember, like I said, this time last year I was opportune to be in Turkey. Mo dẹ̀ láǹfààní àti rí ẹ̀gbọ́n wa bàbá wa àbúrò wa our own media Ìjìnlẹ̀ Marcus ní December 13, 2021, and this is the picture I took with him. We pray for him and we hope very soon he will be back to continue what he loves to do best. Also, just to finish it up, Houston rally is coming up on the 17th. Be part of that if you can as well. And as I leave you, I say thank you so much. Orun ayọ̀ la máa sùn. Ẹ dábàá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. Gbogbo iná ni ànífẹ́ la dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. Ẹ̀gbọ́n mi bàbá mi Simon Adébísí, Maize Gold, ìyàwó ọ̀jọ́ra. Mo kí gbogbo yín ní gbogbo àgbáyé láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀. Èmi náà ni àbúrò yín ọmọ yín tí gbogbo yín mọ̀ sí Ọláyọmí Kóìkì. A tún padà bọ̀ lọ́la lágbára ti Elédùmarè níbi tí a tún máa tẹ̀síwájú lórí ìrìn àjò bí òmìnira Yorùbá bó ṣe láti wáyé ní kíákíá nítorí pé inú oko ẹrú la wà láti 62 years. Ẹlòmíràn tẹ̀ mọ̀ pé inú oko ẹrú la wà nísìnyí ẹlòmíràn ṣe ń yé wọn pé abájọ tí mo lè lọ́lé. A lot of problems out there. Ẹ ṣe gan ni yàwá Liz Dada mo rè pọ̀ wà pẹ̀lú alálẹ̀ mo kí yàwá Gbémilékè lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwọn mídíà wa náà home media, world media, and those that are blogging us as well àkíyìn náà but one thing is ìpè máa jáde ó kù díẹ̀. Èkìtì lẹ́rí dẹ̀ ń pariwo ilé tó ń bọ̀ máa yẹ kó máa kọjá Èkìtì bọ̀ká tó máa lọ ẹja gbélé lẹ́ẹ̀kan sí. Kọjá island of black, navy blue check, Jakamo, 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 just Igbo, Igbo, wọ́n fẹ́ ti wà confused, the love is too much, 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 Jakamo, Jakamo, let's go. Princess Adébísí mo kí yín. Bye for now. Wọ́n lẹ́nu ọ̀rẹ́ Nàìjíríà lẹ́nu ẹ̀rí ẹ̀gbọ́n. Nàìjíríà tó fún mi lẹ́nu tó fún mi lẹ́nu infrastructure wọ́n fún mi owó kankan fún mi ẹ̀wá kankan yẹn gbọ́dọ̀ òmíràn rẹ̀ nígbà yìí. Mo hóòpù tí ẹ gbà ìwọlé ní ọmọ mi rí. Àfáà mi náà wá sí òun.
tó ní wọ́n lọ wọn alálẹ̀ ó ní ọmọ níta ní wọn. kọ́lá tí nàìjíríà máa gbọ́ pọ̀ ìjọba ní ìlú wà ní ìjọba ẹ̀yẹ yẹ kí orí pa ẹgbẹ́ yẹn ní gbogbo ẹ̀ kò ṣeé ní kò ṣe pa bẹ́ẹ̀ yẹn pọ̀ sí kò lè rí òkú lọ́dún kan kò sí náà kò tó ṣe wọ́n bó lọ lọ ọdún mẹ́fà kò lè ṣiṣẹ́ ní wọ́n pàrọ̀ àdúgbò tó ti. ọmọ èdúrà ọmọ àdúrà ọmọ àdúrà ọmọ àdúrà Yorùbá lè ṣàyẹ̀wò owó wa lọ. Kó lájọ́ ọ̀dà jẹ́ torí kò sí life is so funny. If you come with nothing, then you fight for everything. And later, you leave everything and you go back with empty hand. God is powerful. Good.